Mr. Speaker, the Ministry recognizes the importance of maintaining robust sanitation infrastructure to ensure optimal operational efficiency and structural integrity. Both Buseja and Kamanyane ponds have recently undergone comprehensive refurbishment, which covered cleaning of the 135-kilometer sewer pipeline and attending to the blockages along line, dislodging of pump station sumps, dislodging of all ponds at Buseja, dislodging of aerobic pond at Kamanyane, and construction of discharge bay at Kamanyane. With regards to concerns over health hazards and air pollution affecting nearby residents and requests for relocation of the ponds, WAC has implemented critical changes to localized operations. Due to proximity of Buseja ponds to neighboring homesteads, a decision was taken to completely halt the discharge of effluent by vacuum trucks at this site, thereby relocating the discharge bay to Kamanyane ponds, which are far off from homesteads relative to Buseja ponds. This action reduced the intense localized air pollution and odor spikes traditionally experienced when trucks offload or discharge raw sewage at the Buseja ponds. Consequently, Mr. Speaker, these Buseja ponds are now dedicated to receiving effluent exclusively channeled through the reticulated sewer network systems. This system shift guarantees that wastewater goes through primary treatment stages beforehand, significantly neutralizing odor levels before reaching the open ponds. I thank you, Mr. Speaker. Ga ena supplementary. Before I go potso engwe, o ra mo dikoloti. Go haela ke tsora no re question e ya ga honorable Salshando ya number 1 e runtse hela in the order mo order paper ya mabane. Is that what you are saying? Tobetsa mic ke go ruta. Tobetsa mic ke go ruta honorable. Mr. Speaker, ne ke re alo ke ra itse ke bona notice ya yone. Nya me go arologana le so se buileng gore ha o iso bone go arologana le gore a ise ke nne teng ke one difference ka gore I have a notice paper here yeah exactly a week ago Thursday the 9th July 2026 that question is there so ga ke itse gore e taba go iragetse ya so a ke tse rota bo iragetsang honorable dikoloti gongwe le check gore go ka tswa go diragetse jang me ga ke dumele gore ka runya hela kana tota the rule is that in terms of order 37 it's on it's a 3 days it's on 3 days again. Thank you, Speaker. Speaker, ko ministry re na le time tota. Hale notify dipotso, ba di printer and we act on them. And ye runtse bosigo, e tsena mo order paper e. Le ko ministry bana ba isiko ba te ba e bone as per the process. So ke go bolela process rona ka hentseng ka teng. Ke sone so bana re kopile gore e later date te re ke mo go yone se. Me ke a go utlwa I'll check again with them because that is what was provided for. Check it from because lemo page in yarna minikramo WhatsApp group they notify us kadi notice questions so gora re gontsele phosa gongwe e regetse mo go yone eo ke a leboga se nya me ya ka ke thalositse I can see it here ke number 1 on the notice paper that was issued on the 9th exactly a week ago. As question number 464. So, get our mission on your part or on your ministry's part, not on the clerk's part. So, the clerk, you are to expunge that aspect from the Hansard. Honorable Dikolutia. Mr. Speaker, ke kopa gore ke ntse ke checka mo grouping ya parliament ya WhatsApp o gura di notice paper a gona notice paper e pa di 9 can you check
Ya di-9. Check mo WhatsApp group ya parliament. Mo di ntse di postileng ka di-9. Ha ke bone yone notice paper ra teng. What about the emails? I'm not in the group, but I've asked to be added. Okay. Yeah. Are tsweleng honorable members. Procedure, Mr. Speaker. The Procedure. Makouto honorable Malusi. Ka leboga, Mr. Speaker. Ne ke kopa go invoke standing order 38.1 M. E buang gore a member may ask a question seeking a statement from a minister. Kere, Mr. Speaker, kana ke tsatsi la boraro re le mo parlamente. Me a re se bue sepe ka melemo. Me batho ko morago kwa balwa. Hang on. Ela dipotso di hela o boemel. Okay, sir. Ne ke tla ke re di hedi. Ha di se di hele gona le tsa bo honorable Mapulanga tse di tswang ke bo honorable Disho. Honorable Seroko, for Honorable Khan. Oh, he's here. Honorable Arafat Kijo Khan, member for Molepolen North. Dumela, Honorable Speaker. Question number 5. Honorable Khan. Must show respect to the House. You are just arriving now. Let's go to Medisa. Let's go to Medisa. Let's go to Medisa, Speaker. Ka to Medisa, Honorable Speaker. Ke le santse ke tabogile be ke kopa re se go gorantsele potso kopa maitshwarelo go talate Yeah. Honorable Minister for State President, Defense and Security, how long is the answer? Okay, Chella, Honorable Minister. Mr. Speaker, ministers have a strategic governance and oversight role. The Public Service Act vests the appointment of senior management officers other than those appointed by the President under the Constitution or any other law in the Permanent Secretary to the President. However, recruitment and appointments must be conducted in accordance with the Public Service Act, general orders, schemes of service, and applicable directives. Selection is based on merit, competence, qualifications, experience, and performance through fair and transparent processes. Ministers do not appoint or direct the appointment of Executive Management Office. Mr. Speaker, the Constitution of Botswana, the Public Service Act 2008, and the general orders establish a clear governance framework for the public service. Within this framework, ministers provide political leadership, policy direction, and oversight, while permanent secretaries are the administrative heads responsible for implementing government policies and managing ministries, subject to the direction and control of their respective ministers. Permanent secretaries exercise their functions under the general direction and control of their ministers while remaining bound by the Constitution, the Public Service Act, Section 9.2, and the general orders and other lawful instruments. Mr. Speaker, government has zero tolerance for corruption, misconduct, and persistent poor performance. The Public Service Act and general orders provide mechanisms to address misconduct and underperformance, including performance management through performance agreements and performance development plans, continuous performance monitoring and appraisal, coaching, counseling, and capacity development, disciplinary proceedings in accordance with due process, suspensions where investigations warrant, removal from office where misconduct or incapacity is established, and criminal investigation and prosecution where criminal conduct is suspected. These are continuous statutory and administrative processes and are implemented as whenever need arises. Therefore, no single implementation timelines applies. Example being the forensic audit that was undertaken recently. Mr. Speaker, the principal instruments include Constitution of Botswana, Public Service Act of 2008,
Public Service Regulations, General Orders of 1996 as amended, applicable schemes of service, Public Service Charter, government directives, secular saving grants, and other administrative instruments issued from time to time by the Office of the President and the Directorate of Public Service Management. In conclusion, Mr. Speaker, Botswana Public Service is founded on the principles of merit, professionalism, accountability, transparency, and political neutrality. The legal framework clearly defines the respective roles of ministers and permanent secretaries while ensuring that appointments, promotions, discipline, and removal from office are undertaken lawfully, fairly, and in the public interest. Government remains committed to strengthening public service governance, integrity, and performance to deliver efficient and responsive services to the people of Botswana. I thank you, Mr. Speaker. Honorable Dishof, Honorable Mapulanga. Ke a leboga, Mr. Speaker. Hang on, you have supplementary, Ambassador Kapinga, supplementary Honorable Ambassador Kapinga. Honorable Minister, kana potso se batang go se itse ke gore Ole mic go hena go se ka. oh, okay potso se batang go se itse Honorable Minister ke gore le ta dirisa dithata tsa lona leng go ntsha batho mo tirong ba le tholang le re bolela gore ke bona ba le kgoreletsa mo go hithelele maikaelelo a lona kana le batla gore e re ka moso nako e ta jana ya gore le beiwe mo skaleng le bo le ra setšhaba le re nya kana rona ne re kgorelediwa ke batho ba re ba hithetseng mo bodirele pusong re ta bona leng hela dikgato hela tse di bonwang ke mongwe le mongwe le sa direle ka haspiring le dira mongwe le mongwe a bona re ta bona leng dikgato tse le di tsang hela tse di supang gore batho ba sutisa dikgoreletsi tse ba kgoreletsa mo tirong ya bona ya go etela pele lehatshe ba tsenya batho ba e leng gore ba ka ba kgontsha go na le gore le direle ka haspiring le ntse le re nya re kgoreletswa ke molao mme hela gone go na le thokagalo ya gore le tsenye batho ba ka le thusang go ithela maikaelelo a lona kana ke sone se potso e batlang go se itse se ka ise nna ke se itseng gore le tsena hela la tsa kgato e gagametseng la ntsha motho yo ne le bona le ka ska la bereka le ene mo pusong ke ka Chief Justice yo hitile ke mang hape yo mongwe yo le ka supang gore nya re ntshitse dikgoreletsi ke tse re di beetse ko thoko ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Minister. Ke a go utlwa mototegi bogolle ka potso ya gago ke tsaya gore se neng o se dira bogolle ke go oketsa potso e ne e botswa ke mmutsi ke tsaya gore le ena ga ka emelela a botsa gore a nna e botsa ka e botsa ke tsaya gore ka go itatola mme se se teng ke gore ke tlhalositse tsamaiso e teng mo pusong ya phiro le melawana e teng ya phiro e leng gore e tshwanetse go dirisiwe mo mongwe le mongwe ke a leboga. Honorable Dishof, Honorable Mapulanga. Ke a leboga, Mr. Speaker. Question number 7. Honorable Minister of Environment and Tourism. Honorable Minister. Mr. Speaker. Mr. Speaker, Pandamatenge was identified by the 1998 task force as one of Botswana's most suitable areas for crop production, and by 2009, its 25,000 hectares were already producing approximately 90% of the country's cereal output. However, productivity has remained marginal due to an unconducive environment characterized by flooding and crop damage by wildlife. To address this, government prioritized the construction of an electrified game-proof fence from 1999 to 2001, which significantly improved conditions in that area. Prior to and during the construction of the fence, there was a continuous exercise of removing wild animals trapped inside. Due to the size of the area, it was a challenge to completely remove all the animals, resulting in some of them remaining upon completion of the fence. Several operations followed, which further reduced the number of animals in the fence. Today, the 45,074 hectares
being the total area covering Pandamatenge farms, are protected by 150 kilometer of game-proof fence, but pressure from wildlife, particularly antelopes moving from adjacent areas such as CH8 and CH12, continues, as this is historically part of the habitat for this wildlife. Speaker, the ministry, through the Department of Wildlife and National Parks, conducted the surveys in June 2025. The number of animals observed trapped in or on the Pandamatenge farms was 3 giraffes, 20 kudus, 20 tsesebe, 10 elands, 4 sable antelopes, and 2 roan antelopes. Mr. Speaker, June 2025. Mr. Speaker, as part of the immediate strategy, the Department of Wildlife and National Parks undertakes the capture of animals from inside Pandamatenge farms and their release back into the wilderness. Furthermore, these animals are captured to support the Keeping Game in Masimo program, which I think you all know about. Mr. Speaker, as part of the long-term strategy, engagement with farmers will be undertaken with a view to enhancing the fence to prevent animals from entering the farming area. The ministry, through the Kavango Zambezi Transfrontier Area CASA program, is constructing an electric game-proof fence to protect small-scale cluster farmers' fields at Pandamatenge. Mr. Speaker, the trust in the jurisdiction benefits from the annual hunting quota issued to the CH8 and CH12 concession areas. The Paleka Trust was issued quotas of 152 in 2025, another 139 in 2025, and 137 wild animals in 2026, making a total of 428 wild animals, including elephants, buffalo, and impala in the past 3 years in the above concessions. Mr. Speaker, it is worth noting that during hunts, hunters and their clients are interested in trophies such as tusks and head mounts, while the meat goes to the communities. As such, meat is made available to communities for sustenance. Mr. Speaker, the amounts accrued to the communities from the sale of the above quotas were 1. 8,074,000 pula 923 in 2024, 8,579,072 pula in 2025, and 8,842,724 pula 69 in 2026. Furthermore, Mr. Speaker, the ministry, through the Department of Wildlife and National Parks, has granted 2 permits for hunting of elands and kudus intended for community use during last year's independence celebrations, in addition to the animals obtained through community quotas. The permits, which authorize the harvest of 8 elands and 8 kudus respectively, were issued to communities in Chobe in 2019 and in 2025. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary, Omadisho. Yeah, ke a go utlwa tona, ke a leboga Mr. Speaker. Ebile ke lebogela karabo ya gago, o e arabile ka botlalo. Mme ke na le dipotso tsa motaletsa tse pedi. Tse ke sa utlwa o di tlhalosa sentle. Ya ntlha ke gore research ya diphologolo tse e dirilwe le. When was the research conducted, or the statistics so re hands on? How we already could you defo kana di hale la hale. When was the research conducted? Ya bobedi, bona le phologolo yo sa itsenya hantso bi o dinankola ho e leng gore ke yone senya nthata le ho heta diphologolo tse tsotlhe. Nuku. Kgaolo ele tetse bonuku. A me wa itse bonuku ba ba senyetsa makgwa ba le to such an extent. E leng gore gongwe phologolo ya hausa ele thuko. Hausa ele thuko phologolo ke yone senya, more especially like mo magapo yana ka gore it's just how to get dijalo tsa bona like more media and other stuff.
ne kere yone o re he research ya yone gore ya go dirwa le yone ya bonoko, because these are the most culprit, especially masimo, not only in Panamatenga, even in other areas. I've mentioned that in many other areas. Ke yone phologolo e senya le go gaisa. Re bua ka diphologolo tse tshwana le bojakala le tsone ga gona research ya tsone, mme di tetse mo masimong one ya, and di senyetsa di-farmers to such an extent ya le gore gongwe as a ministry you don't understand kana ga le lemoge. Ne kere gongwe ke nya ga dio tse Ebile nako, Honorable Disho. ne kere ke botse ka tsone tse pedi tsone tse fela yone ya bonoko gore yone o itsibogela yang. A me ke le sa dire gore le bone ba tsengo mo di-quotare ba tsongwe le batho bone ba at least ba batšhe ga le gore ga ba dirisiwe di-trophy ya ka o tlhalosa ka bo di-trophy ka ke bona gore ne o itebagantse le bo ditou and other stuff tse di na le di-trophy, but bone ba ka jiwa ke batho locally go na le gore ba senyetse makgowa dijo tsa rona. Thank you, ke a leboga. Honorable Minister, we rank bonoko. Ke sone Mr. Speaker, ke ne ke mmotsa earlier on gore a rema planka o mo rumile di-supplementary clearly ga di mo roma ka gore ke ne ke tlhalosa gore ke bala ke tsaya gore gongwe o ne o ntheditse mokao lengwe ke re the survey was conducted in June 2025. The survey yo nno re ne e mpolelela gore phologolo tse di leng kwa ke dihi, and therefore potso a bobedi ya bonoko ke yone eo karabo ya yone ke gone gore ya ka ke go neetse diphologolo tse survey di boneng ke tsone tse survey e di boneng mo surveying ye ga gona noko e bonetse mo nakong ya teng. So ka tsela e ntseng jalo tsone diphologolo tse ke go di neetseng ka dipalo tsa tsone ke yone maduo a survey ya June 2025. Further supplementary, Mr. Speaker. Ya bohelo, Honorable Disho. Batotegi, o ka re Nya, ne tona o ke- ka ne ra ke re- butlana le Honorable Disho ka gore ne ke re kgang ya bonoko e gongwe ta nna gomo, but go botlhokwa gore o etse serious, Mr. Minister. Kgang ya bonoko, it's a very serious matter mo di-farmereng tsone tseno. We are not joking. Ke sone se ke botsa gore research e dirilwe le gongwe ke go thusa. That research was long done, not June, ba ga ba wa karabo e siame. Bonoko ba tetse le how drive through those areas o a ba bona hela ba tetse mo Panamatenga. So please go and conduct the research e siame ko noko ke a go kopa ya bonoko mo Panamatenga ke a go kopa ke a leboga. Thank you. Honorable Minister, kgang ya bonoko e ga ya kgotsogatse Honorable Disho go thelele. Dira sengwe ka bonoko tona. Nya, Mr. Speaker, se se ntshwenyang ke gone gore nna ke tlhalosetsa Rediso ka gore ke tswa ko lephathelong la environment and tourism gore research e dirilwe ka June 2025 e neng ya yielda maduo one ga ke a ntsha yaanong Rediso wa ganetsa re ga ya dirwa ka June e dirilwe bogologolo yaanong ke gore nna ke tlhaloganye gore a gora gore ke ene tona kwa kana go diragala jang ka gore nna ke a mmolelela and I'm responsible for that ministry gore the research was conducted on the 25th in June 2025. So ka tsela e ntseng jalo mme hela gone kgang ya bonoko bone ba o reng ke ba makgowa bao ke a yutwa mokaoleng wa gore a gone gore ga e le gore bonoko ke diphologolo tse di tshwenyang jaaka o tlhalosa re ta leka go di tsenya matho go bona gore di ka dira ka tsela e ntseng ka gore you know gore tota hela rona ga re letelele gore diphologolo di tshwenye go sena maduo a batho ba a bonang mo go tsone. So ka tsela e ntseng jalo se re ta leka go dira thulaganyo ya go bona gore re ka dira jang. Batotegi nako lona dipotso e hedile mme makuta Honorable Malusi. Honorable Malusi. Ke a leboga, Honorable Speaker. Ne ke re gongwe ke kope through standing order 38.1M gore re kope ministera wa botsogo a take statement go tlhalosetsa batswana gore kgang ya melemo e tsamaya kae ka gore go konte kwa go dintsho Honorable Speaker ga gona melemo mo dipateleng tsote hela mo lehatseng la Botswana mme ministera o ke la bua maloba mo radiong a re melemo e tata mme le gompieno a itse gore gongwe batswana ba na le keletso tota ya go itse gore ra reng re le parlamente ka matshelo a bone a ileng gore a nyelela ka bokete jo bokana. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke tsa gore ba go tule makutwe tona botsogo Honorable Okeditse. Is it something that is feasible
Le ka taleng ka statement eh. Thank you, Mr. Speaker. Yes, it is feasible. We do actually believe the nation deserves to know what go diragala. And we will make the statement. And since it's a very urgent matter, ke hitisela gore nyama pele leader. Ke hitisela, Mr. Speaker, gore re tla se dira as soon as early in the coming week. Miala kana kwa gompieno hala ke supe jalo gore you know ntse gona le a crisis ka melemo ya BP le abo sugar diabetes. Me jaanong we have received good enough cover for those for the next couple of months. Zaka ke bua jana gore ta go into to the clinic jalo le jalo. Se ke se buang ga se gore kare mathata a melemo a hedile. Kare in terms of diabetes le high blood pressure we have received melemo ya teng. So seemo sa teng sa tshwenya, it's a big problem but it will get better. Ke a leboga. Okay. Let's go to presentation Procedure, Mr. of Speaker. private bills. Procedure. Procedure, Honorable Dr. Robuchong. Ke a leboga, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kana mo pite gonye hitileng ona ga tswa kharuru gona ke ne ke gakolotse tautona gore o kile a bua magoko mangwe a re ene mo temo le leruo a gona ga a tsena ene kwa dibuka hela mme ebile a mpitsa moaki yaanong ke ne ka tsa bosupi ka go bonela, Mr. Speaker, audio le affidavit ya ga comrade Nkawana yo na le tega magoko a buiwa yaanong ne ke re go dire ruling, Mr. Speaker. Ya leboga. Professor, you are indeed you are correct. I'm supposed to make a ruling. I get to ruling at the hakai, because kenanayo. Kenanayo. I think you are called like hore. I tell mo di notes in Zami. Me thing read. All our members. Let's go to tabling of papers. I understand that the Minister of Labour and Home Affairs has a paper to table. Honorable Minister, Major General, retired, Pius Mokwar. Good afternoon, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kenale policy ya national migration policy ya ene ke kopa go itisa mo tlunye mo tsatsing le la gampieko There is a template there on Malatute. ra There is a template there, tabling of papers. I don't know if you have it there. okay, I beg to table the national migration policy for Botswana together with its implementation plan. The policy has been presented to both the Parliamentary Committee on Labour and Home Affairs and the National Assembly. Mr. Speaker, the policy in a nutshell seeks. Okay, Mr. Speaker, I beg that the policy be tabled before Parliament. What title of policy? Title policy, Botswana National Migration Policy. Let the paper be tabled. So we are going to a presentation of private bills. Ora mokhara ke re utile ruling ya meka policy ya gore ta tsana re tswa di holiday. Ke lebeletse gore in terms of your rules it has to be noticed at least for 3 days. Go leba ga o ka re go nne le mathata a notice ya yone. So gora re tata next week. Wednesday, Mr. Mr. Speaker. Its presentation. Got it. Yes. Clerk.
Presentation of a private member's bill. Order, honorable members, I understand that member for Bubirwa, Honorable Taulo Buipuso Lucas, has a bill to present. Honorable Lucas. Mr. Speaker, I beg to present the Local Government Bill 2026, Bill number 17 of 2026. Oh. You have to get in the game again now. Ah, okay. Let the bill be read the first time. Local Government Amendment Bill 2026, Bill number 17 of 2026, first reading. For second reading, Honorable Lucas. Later date, Mr. Speaker. Later date. Order, honorable members. Honorable members. Let's go to government bills. Clerk. Notice of motions and orders of the day. National Library Service Bill 2026, Bill number 16 of 2026, second reading. Order, honorable members. Honorable members. The question is that the National Library Service Bill 2026, Bill number 16 of 2026, be read a second time. Honorable members, I now call upon Honorable Minister of Labor and Home Affairs, Honorable Major General, retired, Pius Mokwar, to present. Honorable member. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke ne ke kopa go tlisa mo tlung ye bile e buang ka metlobo ya dibuka. National Library Service Bill 2026. Mabaka a dirang jaana ke gore ke ha background ko morago ke gore kana esa delivery tse di dirilwe ka the National Library Service Bill. Hang on, wa ko ga lore dumalane 20 minutes again. 30 minutes. So this is really Act 58.02. Esa la isimulule ka 1967. Me Act ina ya etelwa kana ya ba ka ngwa ka 1978. Lo ka bona gore ke bogologolo thata re ba ka ntse. Me bile ke dumela gore lo tlha ba totlegiha ka fo di library tsa rona di ntseng ka teng tota ga se tsa segampieko ebile gape ga di tsamaelane le tsone ditiro tsa rona tse re di dirang mo malatsing a gampieko. Ga o ka lebelela hela sentle gore a mme tsone di dira sone se re se batlang di library tsa rona tse o ka itlhela gore nya ke sone se ne ra di bitsa ka Setswana ra re metlobo ya dibuka ke ra re ke metlobo ke gore beleng dibuka ya la teng ko ka di elang teng mme kana malatsiana information kana go ithuta ga se dibuka hela dibuka tse di changeile ya no bile di tsentswe mo maranyaneng ka fo go ntseng ka teng ya no ke sone se o banang tatsi eno ye ke batla go tisa molawana o kakanyetso ona gore ro se ka seke ro dumalane o te re ba kanye molawana gore ya no o tlo tsamaelana le dipaka tsa gampieko kana tsa malatsiana mabaka a dirang jalo ke gore ke one hela jaaka re itse gore di-library tsa rona gampieko batho ba di etela re batla di-library tse yanong di kgone go provide public service e re o le mo library go kgone gana ga o ntse o researcha o kgone go duela metsi o kgone go duela motlakase kana o kgone go dira ditiro dingwe tse di dirwang tse di tshwanang le tsa post office yana tsa poso kana o kgone go tsaya o mang gone ko kana o kgone go tsaya go register matsalo kana gone go tsaya certificate to be able to provide the public service mo diposong tsa rona. Se sengwe ke gore diposo tsa rona tse di kgone go dirisa maranyane ke ra library di kgone go dirisa maranyane ya ka le itse gore dilo bontsi di dirwa ka maranyane gampieko yana yanong le gore banana ba rona gampieko le ko dikolong jaaka re rotloetsa maranyane yana le bone
ba kgone go ya go dira selo se se ntseng jalo. Sa boraro lebaka le le dirang jalo ke gore di-library tsa rona tse e ka re di beetse bana le bogole ka ko mosing, people living with disabilities. Re batla gore le bone ba kgone go nna le gone gore ba ka di etela ba ka di dirisa, mme le one mekwalo ya bona kana tse di ba thusang go bala le go kwala teng kwa dilo tsa bone di nne teng. Lebaka la bone le re di dirang jalo ke gore languages, di-library tsa rona re batla gore di leke gore Motswana mongwe le mongwe jaaka ebile re itse gore Botswana o na le dipuo tse dingwe le tsone di kgone go kwala dibuka le gore di nne mo teng ga library eo Batswana ba kgone go di bala sentle jalo gore se ka ra ganela mo dipuong tse pedi tse leng Sekgwa le Setswana hela ke jaaka le dikgang tsa rona re kgona re di bala ka dipuo tse dintsi tse di teng mo Botswana. Mme re dumela gore ga re ka dira yalo ke gone mo go tlabong ga go le botoka thata Batswana ke gone anong ba ka kolang thuto ya bone sentle. Le lengwe lebaka ke gore re tsenye mo go teng presidential library ke gore ditso tsa botautona mo Botswana gongwe re be re tsenye le tsone tse dikgang ga e le constituency e tshwana le ya ga Residumbu ko Tonota yana e be go na le history ya bone gore ko history ya parliament yana constituency eo e tsamaya ka tsela e ntse jang ke bo mang ba teng ko le tse ba di dirang le tse ba di buang gore batho ba kgone go itse sentle gore ma-parliament ba bone ba bereka jang ebile tse ba di buang ke tsone tse ba di ba romileng. Re tseela gore ke lengwe lebaka le leng gore Batswana tota ba ka itumela thata go bona gore jaanong ditso di sireletsegile di teng mo teng ga di-library jalo. Mr. Speaker, ne ke tla kopa gore ano mo part 2 e ke leke go e bua ka Sekgwa ke tsenelela mo teng ga one melawana e. May do so. Clause 2 of the bill amends Section 2 of the Act by introducing new definitions for the words educational library, electronic resource depository, information material, legal deposit library, presidential library, public library, and special library. Clause 3 of the bill amends Section 3 of the Act by introducing new subsections 2 and 3. Subsection 2 sets out the functions of the National Library Service, while subsection 3 provides for the minister to declare by order in the Gazette a place to be a national library, presidential library, public library, special library, or an educational library. Clause 4 provides for the presidential library to serve as a repository for records of the presidency and to ensure that important historical materials remain accessible for future generations. Clause 5 of the bill retains Section 4 of the Act, whilst Clause 6 of the bill continues the board under Section 5 of the Act. Clause 8 of the bill provides for instances where the minister may remove a board member from the board. Clause 9 of the bill provides that the minister may give directions to the board. Clause 7 and 8 of the bill retain Section 6 and 7 of the Act, respectively, which sections provides for meetings and functions of the board. Clause 11 and 12 of the bill deals with issues of disclosure of interest by board members and issues of confidentiality and respectively. Clause 13 of the bill retains Section 8 of the Act, except that the minister is replaced by the Director of National Service. Section 8 makes provision for the Director, in consultation with the board, to be responsible for providing and maintaining a comprehensive, efficient, and accessible library service
for the public as directed by the minister. Clause 14 of the bill retains Section 10 of the Act, and the words "a document, information material, or electronic resource depository" have been inserted in subsections 1, 2, and 3. The clause provides for publication which are made by a citizen or a non-citizen in or outside Botswana. Further, clause 14 sub 6 amends the fees from 50 pula to 2,000 for persons who contravene the provisions of the Act. Clause 15 of the bill deletes Section 11, subsection 1A, which provided for the payment out of the National Library Service Fund of fees and allowances to members of the board. Clause 16 of the bill repeals the National Library Service Act, Cap 58.02. Clause 17 of the bill saves any subsidiary legislation made under the repealed Act and provides for the transitional and savings provisions. Mr. Speaker, I beg to move that the National Library Service Bill number 16 of 2026 be read the second time. I therefore move accordingly, Mr. Speaker. Order, honourable members. Honourable members, the question is that the National Library Service Bill 2026, Bill number 16 of 2026, be read a second time. Honourable members, let me remind you that we have agreed that lead debaters will be accorded 20 minutes, and all other members will be given 10 minutes, and that the bill will be dealt with within 3 hours. The floor is open. No, is the Honorable Kapinga, are you the lead debater? Honorable Ambassador Kenny Kapinga. Mr. Speaker, can I lead debate? Oh, okay. Okay. Mr. Speaker, I don't have a lot to add, but I think I want to start. Clause 12.2, yeah, this bill. Disclosure. Mr. Speaker, disclosure of confidential information. Can do so in terms of any written law for purposes of any judicial proceedings or for purposes of any judicial proceedings. The option, one of the options is a pedi hela. Highly hona le molao mongwe o mohang teta eo ya gore aka disclose confidential information kana highly gore go a sekiwa. Nane ke eletsa Mr. Speaker gore gongwe in the light of the changing approach to governance gore re encourage openness re age environment e leng gore motho ha bona sengwe se se sa siamang se diragala ha tshwere marapoteng a khone go dira jalo in the national interest ha ile gore go modi gore go sireletsa setšhaba go sireletsa lehatse kgotsa go direla lehatse molemo gore aka ntsha information ya go nna jalo. So I'm going to propose that re-add the following, Mr. Speaker. Somebody may disclose confidential information if it is in the national interest to do so, provided, there is a proviso to that, provided that the onus of proving that the disclosure was in the national interest shall be on the person who disclosed such confidential information. Ke gore go tla bo go le mo maruding a me ha ke bona gore information e tshwantse gore setšhaba se itse ke dumela jalo e re ke ntsha
ke bo ke itse gore go ta bole mo maruding a me ha mongwe a ka nsupa ka monana gore ke eng o ne o ntsha information e ke bo ke itse gore go ta bole mo maruding a me gore ke supe ke ntshe bosupi ke ntshe mabaka a supang gore ne go tlhokagala gore setšhaba se ka itse ka information e ke e ntshitseng e se ka gare nna mo maruding a yo nsupang ka monwana gore a supe gore nya this information was not in the national interest e nne mo maruding a me gore ke supe gore nya ke ntshitse information e ka mabaka a latelang a ke dumelang gore a na patika gore setšhaba se itse gore dilo tse di latelang di a diragala ke heta ka yone Mr. Speaker, I will present a proposed amendment when we get to the right stage. Ke tsena mo yaanong mo go ya tirisanyo mmogo kgotsa tirisanyo mmogo, the relationship between the National Library and a department of government e ke itseng e bidiwang gote National Archives. Go na le lephata le bidiwang National Archives le ke itseng gore le keepa di record tsa lehatshe le, especially those relating to high level policy, events of historical significance, and so on and so forth. Le dilo tse di amanang le botautona ba kileng ba etelela lehatshe le ebile ke gakologelwa gore go na le so se gote notes and records. There's something called notes and records. Ke tsone tse e leng gore di o ithela go na le history e ntsi mabapi le lehatshe ka bo seretse jalo ka bo Sekitumile Masiri jalo gore maikaelelo kgotsa lona a le na le maikaelelo ka ha e leng gore la go harmonize maphata a mabedia gore go se ka ga nna le thulathulano ka gore nna ha ke lebeletse all our historical all ba ke ba itseng ba ba tshwanang le bo Jeff Ramsey jalo o ithela le gore ha ba kwala dilo tse di historical information ya bona ka bontsi o ithela ba etsa ko National Archives. Yaanong ke ipotsa gore the developments that you are proposing, Honorable Minister, kana ya go nna ba mokgwa ba ba re gona le go se go teng a twin track approach jaaka sporo sa train kana gongwe le lebile yalo mme nna ke akanya gore tshwantse gore le be in place tsamaiso e leng gore National Library Service le National Archives go na le ha di kopanelang teng ha di pateletsegang gore di dirisanye teng mabapi le tsone di records tse di amang botautona le ditiragalo tse di hapegileng tse di diragetseng mo lehatsheng le. Ke tsena jaanong mo kganyeng ya Presidential Library, Mr. Speaker. From my experience, Presidential Library ke so se se turang. Ke tsere nako go checka hela the recent one e dirilweng ko America ya ha President Barack Obama. Go supagala gore e costile $850 million. That's more than $10 billion pula how convertela mo mading a Botswana ebile ke tsa rate e kwa tlase. Question that comes about now ke gore madi ao a mme re sho gore re tanna le one a gore ra agele tautona mongwe le mongwe Presidential Library kana ya go nna ngwe hela ka gore maikaelo la Presidential Library it's a commemoration, Mr. Speaker. Ebe le go commemorate tautona yo kileng a buisa lehatshe and convention gantsi ke gore e agiwe ko tautona yo a tswang teng jaaka gompieno ana tautona wa lehatshe la Botswana ele tautona Boko ha dilo di tsamaya sentle lehatshe le sa tshwana jaaka re tshonne ja library e tshwantse gore e go agiwa ko Mahalape. Library ya ga se se re tsama e tshwantse gore e go agiwa ko Serowe ya ga tautona Festus Mogae ko Phalape kana go Serowe le ha ke tsore a tswa Phalape kana na tswa Serowe. So potso ya no e nna hela gore a mme gone is that a feasible pursuit ke so se re ka kgonang go se dira re lebile seemo sa rona sa madi gape the Presidential Library
Ha ya tshwanela hore e be nna so se leng hore go bewa dibuka hela. Go bewa dinepe hela. E tshwanetse hore e be e nna le some kind of a museum mo go yone. A ke tsora re mo go Mr. Speaker and the Honorable Minister. E nne le museum, e nne le entertainment places. Ina le the restaurant kore ha motho a ile go go yone a ba sa ela go go bala buka hela go bona le other facilities tse leng hore motho a ka tsama a go spenda a day ko le hilong le jaanong potso e be nna gore me would we have that comprehensive picture ya sone se re batang go se dira, Mr. Speaker? Se sengwe se ke batang go se bua ke gore malatsing a, Mr. Speaker, especially generation e tang ko morago ga se batho ba kgathegelang go tsa buka ba nnagatse ba batla go bala dilo mo maranyaneng, ba rata go dirisa dilo tse go teng di-audio books. Ba rata go dirisa dilo tse go teng di-audio books. Potso e be nna gore a mme lone lephata le ipaakanyeditse le na le ditogamano tse di lebaganeng gore le transite kgotsa le migrate, ebile o ne o bua ka migration policy. A lephata le na le migration policy ya go tswa mo go focusing mo di hard copy, mo di journaling, mo di bukeng, mo di magazineng, le hudugele mo go diriseng digital images tsa tsone di magazine tseo, the audio books tsone tse e leng gore banana gompieno ba prefera go di dirisa go na le dibuka tse rona ne re tlwaetse gore ga o ya ko library wa go tsaya buka kana wa go tsaya le yone kutlwano tota ne re e bonela ko library ko Mahalape. Ke gone go ne re bonela kutlwano teng ba re ne re sena madi a go ithekela. Jaanong, Mr. Speaker, potso ke gone gore me the ministry has prepared for this migration, from the old style sa library to the modern style sa library, it's more digitalized than in the past. Ha go ntse jalo ke tabo ke re go na le go gongwe ko re yang teng le yone funding, Mr. Speaker. Ha ke checka ko ne ke checka teng research that presidential center ya Obama ga ya fundiwa solely ke government. There is funding that came from government, but a large part of the funding came from the private sector. It dule go bathong ba eleng gore ne ba rata Tautona Obama, ne le ba emanokeng ba Tautona Obama. Le rona re solela gore tsone di presidential center tse governmente gompieno a di akantseng ga di te go ikaega hela ka madi a tswang mo go governmente. Ga re re gore governmente a ka seka a tsenya letsogo go lemoga bodiredi ja Tautona yo duleng, me madi ka bontsi a tshwanetse gore a tswe from the private sector, from donors ba eleng gore ba appreciate se motho yo a tabong a se diretse le hatse la Botswana. Me ka a le makgutshwane go le kalo, Mr. Speaker, ke re re emanokeng molao wa go thabolola di-library tsa rona ha e le gore tona a re thomamisetsa gore dithabololo tsa go ntsha library mo dipampiring go isa ko maranyaneng ke so se leng gore ba thomame mo go sone. Ke a leboga. Honorable Mopati Mabuse Pule. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa Ke parliament. ona o leader debate. Honorable Pule. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parliament. Ntle ke go dumedisa this afternoon sir. Ke dumedisa le batlotlegi botlhe ba hano. Me gongwe ke acknowledge gore ke bua neng ke le moemedi wa party ya Domgra. Me gape ke le member wa committee ya Labor and Home Affairs. We have been thoroughly briefed by the ministry yesterday. Kabo khabane bo burile. Maybe le tsa ka go ba bangwe ba ne ba bua gore bana ba researcher. I also went into some archives ki balaka the library go di bereka ya. Ka ba ka bona le the aspect e buanga presidential libraries
including the benefits tsa yone. And I've listed some of them here, which I just wanted to share with this House. Tsa gore, the library preserves history and records of presidents, and then education is a benefit to education and research. It also promotes national identity as well as policy learning, le public engagement. Higher library, these are some of the advantages that you will have. So it's very, very important for library ya mohuto. Ya bar ma ban le go meeting ka khala gore to the library tsa reka pinga na bua. They have to be modernized in such a way that hore ka hela ke bone go mahatseng a tsana le bo Scotland go gileng ka tsana sekolo teng kana ba go ga litso go tsena sekolo go mahatseng go gileng ka tsana sekolo teng university ne ke tsana go Scotland in go Glasgow in na le mo teng ke English library elor ne rela go hela go ithuta sekgowa le go pronounce mafoko a sekgowa. For instance, ga ba bitse motho ba re Richard jaaka lona re le Batswana re kana karna go se gatle go di Richard ba re Richard. So how o ka bitsa gore ha ra le khoa o le ra re Richard ga le go utlwe ga re go utlwe ya no go ra re le rona mo Botswana ha re kana library ya Setswana batho ba tswang go mahatsasele ba tla ithuta go pronounce le maina a rona tota. Eskare ne gna le romwa le khoa a nthuta go mo secondary school na palo ke go bitsa tsala mengwa bidio a tshepo a mitsa T-Shepo tsa ka seri kana se nya maina a rona ga o le thebe a re Tibe ya no ha re na le Setswana library it will definitely teach batho siri e ngo maranyane ke no maranyane so ke ra gore ha re ka nna le Setswana library ke dingwe tse di botlhokwa ke kgwarela mafoko a rre ka pinka mola ko tlase gore kana gompieno re bua ka molao tshutiso o re tla o fetisa mo parlamenteng o tla be gongwe re ha rre mokgware authority ya gore a go establish di-library tse ntse re bua ka tsone mme kgang e tona e gompieno e re emeng pele kana ke gore sepatšhe se makgwakgwa jaaka go buiwa ebile melemo ga eyo economy ko tlase sone se ke ipotsang gore a mme gona a sone re hitisa molao what's next? Are we going to bear the cost of building the presidential library? So nane ke gongwe hapana le raka binga hana bua gore gongwe ka hena kitsong ya gago ne gore ga go the presidential library re lebeletse president le one e be go ya library kwa tsalang teng. Nane ke akantse gore gona gore re akanya yalo a re na le one library ya di president tsotlhe tse di itile mme e le based mo Gaborone kana Congo Francistown hello go toka ritse go Francistown me Gaborone will be the right place ele gore gongwe re ka baba all the 6 presidents be ba agero library ele one go ka kata di cost because ha re ka simola ra re ba tsa one by one ba gaetso it's going to be very expensive for us. So ke dingwe tsa lotse le gore nna ke ne ke di akanya ga ke menteng mme ga ke na go nna molele mo tsamaiso dipuisano tsa parlamente ka gore tota there isn't much that we can debate on talk about mo presentation e le re bogolo ja rena ba mo committee because I don't want to run the risk ya gore gongwe be ke divert from what the committee agreed yesterday with the authority and etsila hapela ga rona kana tota rona ba bangwe bo mabusepule re le borre Motausane le borre Mosi le borre gare gara emela go tla go ganetsa re batho ba rena le experience e tona ya go busa e tona mo go rang tota rona re hatura rona e tona gongwe ba ka ganetsa ka nna bo Lucas ka re ga ise ke ba busi mo botshelo ba bona rona re busitse tiro ya rona ke gore re gakolle ha e leng gore go gongwe di tsamaye sentle. So that's why ke ne ke re ga ke a tshwana gore ke tseela baka le lele mme kgang engwe la nka buang ka ene mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente e ke itseng gore ke dingwe tsa di-subject
o tla intshwarela mongame ga ke batle o tlhasela speakera mme ke a itse gore naka ga o santse o le motho o nna mo teng ga palamente o ise o nne speakera dikgang tse dingwe tsone o tlo di bue thata go gatelela ke gore o ka re mo lefatshe la Botswana mela ya rona ga re e dira ka 1965 go tlaela kwano mme re remeletse thata mo goreng tautona le matona ba na dithata tse di heteletseng go tse go the minister shall the minister may the minister shall yaanong clause 9 a ke tsewa ke yone re mokgware 9 and 10 9 o ka re bua ka ga ke a itshola gone mme sentse ke setse motlhogo ene e bua re the minister shall remove the board members yaanong ke re bagaetso re bone mala gore go diragetseng bangwe ba hela ba ile court le gore minister a na rile sone seo sa go to remove the board and people be ba tsama kana how to remove the board ha ke tsere gore is the minister's solo decision ka re minister o na le secretariat ya gago and head of secretariat ya ga minister ke permanent secretary who is the principal advisor of the minister yan so dala ne le gore molao tja ka re ka bingana bua gongwe re o hetole gona tlose re se ka ra re the minister shall remove the board the minister shall through consultation with the permanent secretary remove the board permanent secretary a kgona gore ama advice and then e nngwe go the minister shall give directions I think it was 10 the minister shall through the consultation with the permanent secretary direct the board because ha re batle mo re yaanong kana ga ntse alo ka re minister ke commander ke re motswa mokgware kana bo mokgware na kwa sentse ba ise ba tsene mo parlamenteng ba le go nne ba le teng kwa ka ba pere di uniform tsa bona ne ba commander ba sa ganediwe ga go rare corporal 45 wa sa go ya ga o botse re why you go down and do 45 motho a modimo a sa itse re o punisheditsweng and we don't want to see bo minister ba act in that fashion e leng gore o tla helanong a ntsha di-direction hela tsa gore ka re dirana ka gore taba re ga minister what you call absolute power and right it corrupts corrupt the absolute power so tota re baka le nna tla re kana kwa di-correction kana kwa re le ko committee stage ta ke tsenya those two suggestions le di-amendment tsa clause I think 9 and 10 ge le gore I'm correct motsamaisi dipuisano tsa palamente mme ne kere se ka ka lololo jaaka ke tlhalositse gore a ke batlo nna molele kere ke ema gano re a itsho ke ema nokeng tshutiso ya garre mokgware ke a leboga Honorable Deputy Speaker. Ke a leboga Mr. Speaker ke ne ke re ke leboge minister ka this timely bill ya go tsosolosa di-libraries tsa rona le gore gape le go di manager tota hela mo Botswana ba gaetsho metse ya rona ya Setswana e re emetseng ga gona di-library go tlhelele hela ko di leng teng batho ba rona ga ba kgone go di accessa mme gape se re se tlwaetseng thata ke gore la ile gore library teng o tla bona e le ntlogela e sena sepe le kgantele le sone staff se se berekelang mo teng se seo kgantele go nna matlotla go awa ga gona sepela se se diragala o ka re ga re tlotle di-library re le setšhaba sa Botswana ga re ka lebelela bogologolo ke la be go na le di-library mo dikolong mo e leng gore bana ne ba sena nako e ntsintsi ya go tshameka all the time ya sekolo re se dule ba tla be nako a bone e tsewa ke gore ba tsene mo di-library especially di-junior communities di-senior schools but go lebega jaanong go sena sepe hela mo bogompienong mme gape re na le international organizations kana ke re foundations ba e leng gore ba ka re thusa gore re tsosolose di-library tsa rona jaaka ke ntse ke bua gore ga di sa tlhole di le teng di sule mme jaaka re itse gore re santse re sokola ka spatch gongwe re ka ithuta gore ke bona batho ba e leng gore re ka go bone ra kopa thuso gore re itse gore re ka ira jang go tsosolosa di-library ga go tlhokagale gore e be re puso e ka dira ra itse gore ga go ka ke ga kgonagala mme hela tota rona re le mapalamente a re emeng ka dinao re tlwaetse gore we need these libraries
tota because kana library ke gone go ntsha ngwana gape mo mekgwatheng gore re ba ntshe mo dilong tse di sa siamang tse di tsa nako a bone ntsi ka gore o ka re ga bana sepe se se ba diang mme gape ke supe gore jaaka honorable Kapingana bua ka library for Obama. It's true in a mobiliziwa ke some funds from former sponsors kana kere some organizations le yone Obama Process of Books. Jaanong rona re le mo Botswana re na le ka ha re ka bua le our partners gore re kgone go tsosolosa go kopa thuso. We have Bo Open Society Foundation or other big organizations gore ba ka re thusa go aga libraries. Mr. Speaker, gape e ne le gore tota re leboge minister for this initiative ka gore many years ago go na le batho ba ba nentse ba supa gore bone ba rata thuto mo e leng gore ga go thata gore ba ka donate dibuka to bana ba rona ba dikolo. Lastly, Mr. Speaker, how leba parliament ke lehelo le leng gore for now maemo a yona a ko tlase ka gore tota hela gona dibuka ne tshwanetse gore ga re santse re batla go tsosolosa se re batlang go se tsosolosa ra se dira motlobo kana wa ditso. Parliament yone e be santse e na le tseo ko batho ba ka yang teng mme ga gona le ha ile dibuka ga gona le ha ile magazine ko ra gona le ha ile sone space la ha nne dilo tseo di le teng ha parliament e ka irang library teng. Yaanong kgakollo ke gore ra tlhoka space mo parliament jaaka re nna re bua ka independence of parliament ke sone dio tse leng gore ne re eletsa gore re di tsenye go tlhoaga le go supa gore parliament a gompieno ke a gompieno ka gore ke yone e tla beng bana ba itlhala tsone di-tablets di-computera le tse dingwe tse e leng gore ke tsa segompieno tse di ka attractang bone bana ba rona ba gompieno ba ba sa rateng go bala dibuka mme ebile gape le rona re tshwanetse gore re tsene ko go yone green climate re tswe mo go tsone dipampiri. Se sengwe se se tona ke gore re nna re gakolola Mr. Speaker gore re bale re le mapalamente kana re researche mme gongwe ha palamente e na le such facility ke kane ke tswa ke a teng ke a go tlhola teng ke bona ba ba ka nthusang se ke se batlang ka gore we know gore re na re researchera mo palamente mme ga ba bantsi ga ba re kgone ra ba heta ka palo. Jaanong ke re ke gakolle gore tota rra ke a go leboga thata gore kganye ya libraries ke nngwe ya tse di tlhokagalang tota ebile e tla ka nako e leng gore lehatshe le setse le change-ile ka ha le ntse le tsamaya ka teng. Ke leboga motho o na a bua ka National Archives gore kana rona re golane re itse gore go na le bo museum go na le ko ka go bonang dilo tsa ditso teng mme jaaka o no gakolola go tla batla gore le tsone di-library go tshela ga tsone some articles di tshwanetse gore kana le dibuka di tshwanetse gore e be di ne di le linked to tsone bo di-archives tse gore kore nne continuation e se ka nna gore dilo tse di tswa kae e nne gore di simolotse di le ka yaanong ga di tsamayang teng ke ga kae so that we preserve our heritage. Ke re ke a re tota gape nna hela ne ke akanya gore kore to have a library ke go supa gore re rotloetsa setšhaba se se tshwanetseng go bala se se tshwanetseng go itse se se tshwanetseng go research bogolo jang re itse gore mo bogompieno Motswana tota ha sa tlholele maloba o morao re nya so se ga se tlholesa Motswana wa bala yaanong go ka tlhabisa ditlhong gore e re Motswana a tshwanetse gore a go botsa potso bogolo jang o le mo palamente o bo o sa itse gore o ka irang e le gore o tlhaela yone kitso eo mme dio tseo ga di re atumetse re le mo parlamenteng ke dumela gore re ka nna mosola thata mo setšhabeng sa Botswana. I thank you, Mr. Speaker. Honorable Maribe Mpomorolong, member for Katlen Central. Ke a leboga Mr. Speaker. Ya ke tsa re puo ya me tla nna khutshwane thata ka ntlha ya botsogo. Mr. Speaker, ne ke re ke leboge ministera ka kopo ya re bang pele e ke dumalana le yone ka botlalo ka gore ko ke tswang teng go sala go designwa library me ha ke utlwa
Dilo tsotlhe tse ke utlwang a di bua tse dintle ntletse. Di-service tsotlhe tse ke utlwang a di bua tse di tshwana gore di bonwe ko go yone. Tota di tlabe di sala di simolotse. Ke go godisiwa ga library ele go e tlhabolla le go tsenya ditlamelo tsotlhe tse ke utlwang a di bua. Yaanong ke re ke mo kope gore ga molao o seno no hetao a potlakele go tlhabolla library ya rona ya Motshodi. A ba tsenya ditlamelo tseo e tle nne yone e tla reng ga ntsa a tolosa di-library e be go benchmarkiwa mo go yone. Ke a mo kopa. Kore ke mo kopa yana ka gore Mr. Speaker ka yona nako ene jaaka dikolo di tswa yana ko Motshodi bana ba tlala mo mmolong hale ga ba kgone go tsena mo library. Ba tlala mo mathuding a di-shopo tsa batho mo dikgwebong tsa batho ga ba tsene mo library mme le gaufi hela e gautshwanyana le bone ka ntlha gore gongwe ga yana ditlamelo tse dintle tse ke utlwang tona a bua ka tsone. Mme ke library e le gore tokahatso yone tlhabollo yone e ka be sala e dirilwe ka ngwaga o le wa bo 2000. Yaanong ke re ke go kope mongame tona ka maitseo a tseneletseng gore ba kgatla re ka ga mosing ka dio tse dintsi. Ne re kopa gore wena tlhe gare ga banna a go nne le se re ka se buang se se itumedisang ka wena. Ke bua ke Khubane. Me Mr. Speaker ke ne ke re se ka ra bua kgannye re sa rotloetse gape le bakwadi. A re rotloetseng bakwadi segolo jang ba le na le botegeniki ba go kwala ba le na le dithutego tsa go kwala kwalang e se mapolotiki hela e le batho ba tšhaba ya rona ya Botswana. Batswana ga re kwale dibuka ka bontsi a re kwale. Nna ke a eletsa gore ke go ka nna le Shakespeare wa rona o re tla nne re mo quota gore mokwadi re go kwa mo kile a bua jana re tlhokana le batho bao ba le bantsinyana. Mme ke batla gore ke leboge ba ke ba lemoga mo ntlong e ba e leng bakwadi ke sa campaign le ope ga gone o sa itseng gore ga gare ga rona gone jana Motlotlegi Madao ke mokwadi wa Matswadiatle ra go leboga mma ka seo. Mme ne ke re a re kwaleng bagaetso re kwale dibuka. Nna ga ke na bokgoni bo ga ke na dithutego tsa go kwala mme ba re na le tsone a re kwale bagaetso re rotloetse le batho ba rona ko dikgaolong gore ba kwale re nne le bakwadi mo Botswana. Go ka kgatlhisa thata Mr. Speaker go itlhela e le gore di-library tsa rona di na le dibuka tse di kwadilweng thata ke beng gae mme di na le tatso ya go ka balwa le go ka utlwiwa ke batho. Re be re rotloetse lone mowa wa go bala. Ra itse rotlhe gore mo Botswana go na le kganye ya gore ga wa batla go hitlhela Motswana seng se tsenye mo mokwalong. Kganye ga e re eme sentle ya re siamela. Re tshwanetse go rotloetse mowa wa go bala mo bathong ba rona. Mme hela se sengwe se ne ke re ke se bua ke gore ke a tlhaloganya gore re bua ka national libraries. Re se ka ra lebala go golaganya kgang ya di-national library le dikwele. Dikwele tsa rona ko di-library kwa ke tatlhelelo hela e seng kana ka sepe bagaetso. Ke tatlhelelo hela e tlhabisa ditlhong. Re tshwanetse gore go nne le tomagano a gare ga di-library tsa rona tse ditona le tse di ko dikweleng. Sa bogelo re se ka ra lebala gore le tsona dikwele kana di tlhabologile. Go na le dikwele tse go teng ke di-preschool. Motho o ka re ngwana o ka bala mme re tshwanetse gore kgolagano ya national libraries e tsamaye go tswa ko moding jaaka re rena gona le thuto ya ko moding re e simolola go tswa ko preschool go tsena ko secondary le go tsena at national level ko e leng gore go tla be go ka bala mongwe le mongwe. Ke ne ke re ke a naanela puo ya me hela go le kalo Mr. Speaker ke a leboga. Honorable Jeremiah Jerry Frenzel, member for Shasha West. Ke a leboga Honorable Speaker. Ta ke tse sebaka se le nna ke supe ha ke dumalana le tshutiso e tona sa tswang gore ba pele. Mme sengwe sa dikgang tse ke neng ka di lebelela ha ke lebelela dikgang tse tsa di-library ke gore review ya bohelo e neng e diriwa ya National Library Service Act e ne le ya 1967 mme gore wa lebelela mo bogompiekong ka 2026
go maleba gore gongwe dikgang tsa go tshwana le tsone tse be re ta re di baya pele re di sekaseka. Mme go di sekaseka o supile tona gore di-library tsa nako ya gompieko gongwe tse e leng gore gongwe ko re le go modernizer re tswe mo segologolong gongwe re te mo sešweng. Le nna ke dumelana le tshutiso eo tota ka sengwe le sengwe. Mo supile ha o dira presentation ya gago gape tona o supa gore di-library tsonetse di tabo di offera di-services tse e leng gore gongwe gompieko ana ga o re wa tsamaya ko makalaneng a e leng gore gongwe di offeriwa teng wa ithelela gore go bokete gore re di bone teng ga o re wa gone ko gongwe wa go renewa license. For instance, ga o tsena gone kwa go ithela line ya license kana ka sepe o re wa go renewa your ID card ko di-officing le gone wa go ithela go ntse go na le line ya license kana ka sepe. Mme yaanong ga re ta mo nakong ya gompieko be re nya mme di-services tshwanetse re ka di offera mo di-library tsa rona. Ke tsela gore gongwe ke kgang e leng gore ga gona o e leng gore gongwe o ka ganana le yone. Ke kgang e leng gore gongwe e thabologile ka gore banana ba rona mo nakong ya gompieko ba mo sešweng re tswe mo nakong ele ya segologolo re tsene mo sešweng. Mme o supile gape nngwe ya dikgang tse ke neng ke di rata kana go tatsa gongwe go heta mo go se Honorable Pule a neng a leka go se supa ka gore ko mahatsheng a mangwe kana di-library wa go ithelela gore go na le gongwe English library yo farang sekgowa hela gongwe ha o batla gongwe go ithuta teme eo gongwe go na le tabong yo fara gongwe teme e tshwanang ya bo French ko mahatsheng a harologaneng. Mme le rona hela jalo re tshwanwa ke gore dikgang tsone tse re di bonne pele re di diragatse gore gongwe go nne le bo Kalanga library. Ha o batla go ithuta sekalaka o itse gore nya mme wa go Totume wa go ithuta teme eo o tsena mo library wa go bula ko e leng gore o tla bo bula teng o ithuta teme. Ha o batla go ithuta sekgalagadi o tsena ko dikgaolong tse o itse gore ha e le gore wa bo sa se itse gongwe o ile ko ka tiro o itse gore ha o tsena gone ko wa go ithuta teme ya batho ba e leng gore gongwe ke ba gone ko ba o ithuta sesarwa. O tsena ko mahelong a tshwanang gongwe ko bo gantsi o tsena ko bo le rona ko bo mabese ko ba bantsi ba teng bo matsitama. Ha o tsena gone ko o itse gore nyame ha o tsile gongwe o batla gongwe go se bua o itse gore wa tsena o tsena mo library e leng gore gongwe teng dipuo tsa go tshwana le tsone tse wa go di ithela le wena o bo kgona go communicate le bao ba e leng gore gongwe ke batho ba thota yone ka gore wa go ithela gore ngwe mo dikgaolong tse dingwe ha o tsena ko go tsone batho bao ga ba tlhaloganye Setswana gongwe ba tlhaloganye le sone Sekgowa mme ba tlhaloganya language e leng gore e buiwa mo thoteng yone eo. Ha e le gore gongwe ke bua ka ko dikgaolo ya kana ke bua ka kgaolo tsa sekalaka ko bototume gone kwa le along the borderline batho ba teng ga ba itse teme ya Setswana mme ba itse teme ya sekalaka kana go toka go itse teme language e nngwe ga gore gongwe ka nngwe tsela wa bo saletse ko morago nnyaa yeo ke yone e leng gore gongwe wa bo e tlhaloganya go gaisa e leng gore wa bo o dule ko tase o ntse o e bua. Jaanong ga re ta re ta ka dikgang tsa go tshwana le tsone tseo ke tsaya ke re ke dikgang tse e leng gore di dinte re tshwanela ke gore re di ate ebile e be re di diragatsa re lebeletse se e leng gore gongwe mo nakong ya gompieko sa bo gongwe se ka neelwa Motswana gore mongwe le mongwe a kgone gore a gololesege. Sengwe sa dikgang tse e leng gore gongwe re tshwanelwa ke gore re di lebelele ke gore re lebelele di-library tsa rona gore gongwe di offera eng kana di-library tsa rona di tshwanetse gore gongwe bile e neng ya heta ka 2024 e ne e supa gore ba na le bogole le bone re ba amogele re ba tsene e re ga o tsena mo library o le mothokapono ga o tsena mo library o kgone gore le wena o kgone gore o dirise braille o bo ithele mo teng ga library. Ha e le gore gongwe abo o e leng gore gongwe ya bo e le gongwe go thoka kutu o kgone gore ga o tsena o gonne le tseo tse e leng gore ngwe di abo di ka mo thusa gore gongwe a kgone gore access information e leng gore gongwe wa bo a sena yone.
yaanong ke tsaya ke re mo nakong ya gompieko re le goromento e leng gore gongwe wa ba lebeletse ba botlhe ba go ba akaretsa dikgang tse tsotlhe re tshwanelwa ke gore di-library tsa rona di offera dikgang tsa go tshwana le tsone tseo e be re lebelela le tsone di-library tsa rona gore ha di leng teng kana di ke tsaya ke re di tshwanela ke gore di harologane ka dikgaolo nna ko kgaolong e ke tswang ko go one ga ke itse gore ke eng ke saletse ko morago ka dithabololo ka lebaka la gore yone library ga eyo ga ke na library epe mo kgaolo mme e re gongwe ga ditabong re bona sepatše sone seo e be re itse gore gongwe go na le dikgaolo tse e leng gore gongwe di a bo di thaela di sena ditamelo tsa tsone tsa go tshwana le tsone tseo mme sengwe sa e be re itse gore re di isa teng ko mahelong a tshwanang bo Shashimo ke mahelo a matona bo Mathangwane ke mahelo a matona e se ka ra go batla library o boya ko sekolong ko e leng gore e tare ga o ya go tsena teng mo nakong gongwe after hours kampo ka di-weekend e be go nna dingalo gore gongwe o kgone go nna le access ya information e leng gore gongwe wa bo e bona yaanong ke raya gore ga re batla go isa thabololo re tshwanela ke gore dikgang tse tsotlhe tse re di lebelele mme o supile gore ka pharologanyo ya di-library kana rona re itse di-public library hela bo re le bantsi mme o supile gore kana go na le di-library ka go harologane yaka di-presidential library o supile gore go na le tse dingwe tse e leng gore gongwe di teng di-community and cultural libraries ga o tsena ko metseng e tshwanang bo more maoto gore o kgone gore o itse gore motse o tholega kae o tswa kae ditso tsa motse gore o nne le information eo wa go nna le one ka go etsa gone ka go etela library jaanong di-library tsa mohuta one di botlhokwa thata-thata mo mahelong a rona gore e re ga motho o batla go itse gore gone mme motse wa Jamataka ke ta rialo motse wa Jamataka ko ke tswang teng gore kante one mme o tholegile leng o tswa kae e re tere go supetse gore gone mme ga e re go tsena teng o batla information e gore go supetse gore nya o simologile o le ga sedibeng sele sa Jamataka mme erile ga o tswa o bo tswa o ya ga Basarwa re go kaetsa sengwe le sengwe se sothe sa gore motse wa Jamataka wa bo o dule kae wa go helela kae e re go batla gongwe go itse gore motse wa Mathangwane o simologile leng re go he information tse tsotlhe gore nyame motse o dulega mokgweetsi wa ntha wa koloi mo lehatsheng la rona la Botswana o dule mo motseng oneo information e re itse gore go na la e leng gore re storile teng bajanala e re ga ba tswa ko mahatsheng a sele ba nne le go ka bona information e botlhokwa-tlhokwa e ba itse gore go na le ko e leng gore gongwe ba ka e bona teng mme presidential library ra dumelana le one e ka tswa gongwe mo nakong ya gompieko gongwe ka bata gongwe e ka nna cost ha re ka rialo gore gongwe re tere re diragatse mme go botlhokwa gape gore molao one re be re o hitisitse se e le go direla gore bone botautona ba rona ba pele e re ga go buiwa ka bone o itse gore gone mme se se re tsekgama e rile ga tsena o ne ga diragala jaana o ithetse tsela e rile ga tsena o ithetsela nako a teng ne ra go gopiwa ne go dirisiwa mathako ke dingwe tsa dikgang tse e leng gore re tshwanela gore re ditlhaloganye rile ga tsena ga simolola sekontiri go tswa ga Lobatse ke ra go tswa ko Mahikeng go tsena ko Lobatse information tse tsotlhe ke tsone tse e leng gore ko mahatsheng ga o tsena ko bo America kwa o tsena ko bo China kwa ga o tsena hela ba go bontsha ne re le ko China maloba ba tswa re supetsa tse tsotlhe the Great Wall of China re tswa ithuta ka tsone ko bo America re tsena gone kwa ga o batla information yotlhe go na le ko e leng gore wa go itse gore wa go ihithela teng e leng gore tabo e go supegetsa gore bahaladi ba ba tswang ko bo Mozambique ba tsile jaana go a go goroga mo lehatsheng la rona la America ano ke dingwe tsa dikgang tse e leng gore ga re di lebelele re itse gore ga re na le tsone go ba go le botlhokwa thata gore ebe yo e leng gore gongwe ba sa itse ka lehatshe la rona a tata ithute botoka ka lone dingwe tsa dikgang tse di botlhokwa tse e leng gore gongwe di-library tsa rona di tshwanelwa ke gore gongwe di nne le gone ke dikgang tsa di-computera gongwe le gongwe ga e leng gore gongwe maranyane ta ke rialo kore maranyane e re ga o tsena mo di-library tsa rona ka go harologana ka ne ke supa gongwe di-library le wena o supa ka go harologana ga di-library e re ga o tsena gongwe o batla information gongwe ka sengwe ka re mo nako ya gompieko re itse gore re tshelela mo ereng e leng gore gongwe re dirisa maranyane gongwe le gongwe e re go tsena teng o bo itse gore gongwe ke thata o tsaya information e leng gore wa e bata
ebile o e neela motho o e leng gore wa e batla kampo le wena go nna le knowledge ya seo se e leng gore gongwe sa kwa se thoka mme ga re go lebelela library tsa rona mo nako ya gompieno se e leng gore gongwe wa gota o tsena mo go tsone wa go ithela gongwe di-novele wa go ithela di-newspaper re be go heletse gone ho ke di-library tsa rona ka e leng gore gongwe di ka teng mo nakong ya gompieno so it's high time re lebelela dikgang tse tsotlhe re leka go bona gore re di diragatsa ka tsela e ntseng jang gore e re ga o bata tse tsotlhe tse o le ngwana a sekolo o batla go ithuta kana go ithuta ga se gore ke ga ngwana o monnyane hela le rona re ithuta on daily basis re le bagolo re le gongwe o hitile di-age tse di rileng o setse o le ko botandabaleng o nna ntse o batla information ka lebaka la gore ga o ka wa kgona sepe ga o sa bale go nna o thabolola tlhaloganyo ya gago ke gore o nne o ntse o tswa wa ko library wa go ta o ithuta dikgang ka go harologana go itse gore gone mme lehatshe le na leng o batla go itse ka dintwa tsa tse e leng gore gongwe di a iragala o batla go itse gore gone mme ka nte ke eng fuele e gola a nne ke puso e leng gore gongwe ya godisa nnyaa dikgang tsone tse o itse gore go na le ko e leng gore o nne le tsone go na le ko e leng gore o tabo di tsaya teng mme ga gona ko e leng gore o ka di tsaya teng ga o di tsa di tseye gone ko e leng gore ke ko library-ing teng ke santse ke na le nako ntsi mo go maswe ka ke bonang ka teng ke lebeletse kana ke nno ke leadang debate ya ko go rona ka ko BPF ka kwana mme ke tsaya kere ga ke lebeletse a gona o e leng gore gongwe batla gongwe go ka lathela sepe yaano go mpha tshono ya gore gongwe ke eme ke a bona gore gongwe Honorable Mokgwadini a batla gongwe o ka supela gore batla go clarify sengwe ka go neela mme sengwe sa dilo tse e leng gore gongwe ga ke di lebelela mo ditloseng tse e leng gore gongwe o hitile ka tsone Honorable Minister ke supe gore clause 9 e leng gore gongwe e supa gore hang ya ka ne gongwe bangwe ba kile ba hitisa lo ba baneng ba supa gore kana dithata tse e leng gore gongwe e supa gore ya re clause 9 of the bill provides that the minister may give directions to the board ha re wa lebelela go ra gore neela minister dithata tsotlhe mme kana ene la minister dithata tsotlhe go ra gore minister ano o ka dissolve board ya nako le nngwe e leng gore gongwe wa bo a bata ka yone yaanong le nna ke supa hela gore tota go botlhokwa ebile go maleba ebile re tshwanelwa ke gore gongwe re amende re bone gore morago ga di-consultation le PS wa gagwe ke teng ha e leng gore gongwe board ke teng ha e leng gore gongwe ha e le gore gongwe go tabo go batiwa gore gongwe ka dissolve go ka dirwa jalo ka gore ha o tonanetswe dithata tse tsotlhe tse e leng gore gongwe di ka nna teng go raya gore ka nako nngwe le nngwe e leng gore gongwe tona o ba batla gongwe go ka ntsha leloko lengwe kampo go dissolve board ha e le gore gongwe bosigo a akantse ka e leng gore gongwe ba akantse ka teng e ka re maphakela a ba ata ka go tata a supa ga body a dissolvile yaanong dikgang tse gore e re ga di ya go diragala di tshwanetse gore di diragale morago ga di-consultation tse e leng gore di abo di le maleba jaanong nna ke ne ke re on this clause re supe hela re supe re gongwe re amende re tsenye gore after consultations le bao ba e leng gore gongwe ba maleba e leng bone bo permanent secretary le bao ba e leng gore ba le gautshwane tona re se ka ra go ga dithata tsotlhe tsa gore ga o batla gongwe go ntsha maloko bo ka itseela dithata tseo o le nosiano ke batla gore ke tatse gore nnyaa nna ke dumalana le gore a re te re baakanye gone go re dire se se maleba se e leng gore gongwe ya bo e le se e leng gore se tshwanelwa ke gore gongwe se ka dilo ka gore ga re ka go ga dithata tseo tsotlhe wa go ithelang dithata o iphile marapo a e leng gore gongwe ka moso a tabatata go imela le go heta anong go consulta go le botlhokwa thata I yield on Honorable Speaker. Honorable Monageng. Thank you, tsamaiso dipuisano tsa palamente. Ne ke re kana ya ka o itsa go Batswana bana le go akanya gore re batla go dira dilo tse e leng gore di a go senya madi yalo ba lebile gore gongwe rona re le mo Botswana ra di tshimolela hela ke re wa itse gore library re buang ka yone e teng ko South Africa ko bo Pretoria le mo Cape Town e leng gore ba e bitsa legal deposit e dira tsone e le research hub
le gore e teng gape ko Zimbabwe, e teng gape le ko Namibia, le bo Kenya, le mahatshe a mangwe hela jalo. Ka jalo tabe re sa simole so se e leng gore ga seo mo mahatsheng. Ha o bona se le teng mo mahatsheng a mangwe yana gore gore se botlhokwa thata. Thank you. Franzel. Ke a leboga honorable Monageng. O ke a leboga gore o bo tlhaloganya dilo tse. Kana re le bantsi ra bo re saletse go morago ana re tshwanna ke gore gongwe Motswana le go ga ya tlhaloganya gore dilo tse e leng gore ngwe ra di dira nna ra bo re saletse go morago. Mme mahatshe a mangwe our neighboring countries ya ka no supa ya le gore bo Zimbabwe bo South Africa, Namibia, le a mangwe hela jalo ba na le tsone di library tsa mohuta oneo. Mme sengwe sa se ke neng ke batla gore gongwe Motswana ko gae a se tlhaloganye gongwe le bangwe ba rona gone ha ba ile gore gongwe ba ne ba sa di tlhaloganye ke kgang e le gore gongwe no bua ka increment ya di fees from 50 pula to 2000 pula. Ke re nya go maleba kana gompie kwana wa go ithelela gore gongwe batho ba motho kwa dile ka lehatshe la Botswana a le ko bo America a le ko bo England a le ko kae mme ha kwa dile ka lehatshe la rona gongwe rona kwa re sa itse sepe ka dikgantsonetse yaanong increment oneo ya from 50 pula to 2000 pula e maleba ke ha ke dumalana le one ka gore ha o tsena gompie kwana ko South Africa ha o ya gongwe go diragatsa tsone gongwe go kwala ka lehatshe la South Africa gongwe ba Association of Libraries ba sa itse la ile sepe gone ko South Africa fee e leng gore wa go e chargiwa ke 20,000 rands 20,000 rands rona ebile re go tase ko Namibia ha ko Namibia bone ba setse bile ba le ko ga le ko 2000 Namibian kana ba dirisa di rand Namibian rands gone ko bone ba charge 2000 yaano rona le rona gore be re ta re ka madi ona gore nya gongwe ha o ta wa go bridge tsone gongwe tumalano kampo gongwe wa go ta o kwala gongwe ka motse wa Makobo o ta gore Makobo go ntse jana le jana o bua ka history ya one mme o sa consulta kwano ba Association of Libraries go ra gore wa bo itse gore wa bo dirile molato jaanong o tshwanela ke gore ha o dirile molato wa go nna jalo o bona le charge e leng gore gongwe e go lebane jaanong the only way e leng gore gongwe re ka baakanya tsone dikgang tsone tseo le ha nna ke fila gore gongwe 2000 o monnyane mme ke raya gore ka gore re tswa ko 50 pula gore ne re ntse go sena le madi a pa re ne re ba charge kampo re ba lebisa yaanong gore re be re tile ko finione ya madi a kana ka 2000 pula from 50 pula ke ra gore ga se kganye e leng gore gongwe re ka e gakgamalela gongwe Motswana o ka e gakgamalela ko gae a itseela gore gongwe go a go kwala ka selo sa motho a sa itse la ele sepe ka sone ya bo ile molato ka tsela nngwe yaanong ke dumelana le madi ona wa e leng gore gongwe wa okeditse tona ke re ke teng ka e leng gore gongwe re ka baakanya ka teng sengwe sa dikgang tse e leng gore re tshwanela ke gore di lebelele ke gore gongwe go hitisa molao yoneo ga re ta ka gongwe di-presidential library gore gongwe re nne le tsone re ka tswa re ka seke re di dire mo nakong ya gompieo mme kgang ke gore re direla meruri melao gore ga re ano re setse re le ready go ka dira tsone di-library tsa mohuta oneo e be re ka nna le tsone dingwe tsa di-library tse e leng gore gongwe di teng mo nakong ya gompieo ke di-special library tse e leng gore gongwe di a ofariwa mo di-ministering ka go harologana ga o batla information o le bogatsi ya ka ke bona o ntibile ka go ntibileng ka teng gore monna wa phaphasela o ta le kgantse sentetse ga o batla information e leng gore gongwe o e batla gongwe ka regarding dikgang tsa palamente o tshwanela kore o bo tsena hela mo parlamenteng gale o bo dikgang tsone tseo o di accessa ga o tsena gongwe ko Ministry of Education o batla gongwe go itse ka dikgang tsone tseo ke dikgang tse e leng gore o tshwanela ke gore e re o tsena o bo nna le dikgang o di tsaya gautshwane yaanong di-special libraries re tshwanela ke gore le tsone e be re na le tsone hela jaaka tsone tse ke neng ke bua ka tsone ka community and cultural libraries tse e leng gore di ofera information e leng gore e botlhokwa-tlhokwa segolo-bogolo mo metseng e leng gore gongwe ke abo e leng gore e tswa kgakala metse ya boserwa ke metse e megolo-golo e leng gore tshwanela gore re bue ka yone metse e tshwanang bo Molepolole ke metse e metona e leng gore metse e tshwanang bo Maung hela jaaka metse ya bo Borolong bo Shashemoke le bo Makobo le bo Natale ke a leboga honorable speaker Honorable Penyo Mokete Sogokgo, member for Tlokweng.
Ke a leboga, Mr. Speaker. The French philosopher René Descartes, ona bua mahoko a re, the reading of all good books is like having a conversation with the finest minds of past centuries. The Greek philosopher Aristotle, ha bua ka dipalo, ha bua ka dipadi, ona bua gore, the more you know you don't know. Abua ka botlhokwa ba the culture of reading. So mo lehatsheng la Botswana, re tshwanetse gore re inculcate that culture ya go bala. Mme ke ntse ke reditse batlotlegi ba bua ka botswerere, ba buisa bili e ka botswerere ka ha e leng gore e tsamaya ka teng. Ke be ke re ke utlwa Honorable Frenzel ana bua thata le ka botlhokwa ba go researcha bogolo yang re le mapalamente, le bua ka bo di-presidential libraries, le bua ka bo di-museum libraries. Ke re tota tshwanetse re simolola gona ha parlamenteng yone ya rona gore dikgang tse re di buang tse re kgona gore di bonagale sentle mo parlamenteng ya rona. Ko rena ke dumela gore Honorable Minister le bodiredi ba gagwe ba etele le one parlamente ya rona gore ba ye go bona seemo se e leng gore library ya parlamente ya rona e mo go sone, gore e re ga re bua ka tsone gore ba tlotlegi mapalamente ba tsene mo di-researcheng, di-debate tsa bone be di informiwa ke research, di-debate tsa bone be di informiwa ke dibuka gore mme gone ko morago kwa go tsamaile ka tselentseng jang. Tsone dikgang tse motlegi minister a buang ka tsone tsa bo di-tablets, dikgang tse a buang ka tsone gore go nne le di-digital libraries, ke dilo tse e leng gore parlamente ya rona ke be re simolola hela gone ha Honorable Speaker. Honorable members ba bua ka the presidential library, mme ba etsa ba compare le the presidential library ya ga Barack Obama. Ha o ka tsena deep mo go yone Honorable Kapinga, o tla lemoga gore ga e diriwa go ne go e diriwa ka the strategic partnerships, gore ga go a deepiwa into the coffers of the American fiscus. Go ne go diriwa strategic partnerships with different organizations, different foundations, ba ile gore ke bone ba ne ba funda yone library yo ya ga Barack Obama. Officially rona ke so se leng gore re tshwanetse gore re se dire. Honorable Tona a hire banana ya la ko ministering ba ile gore ba tla go tsena mo go direng di-proposal to different organizations, different foundations. Economy e restile gone yana, mme ga re tlhoke madi a lehatshe a gongwe go dira this kind of libraries. Rona ba re tseneng sekwele bogologolonyana le gona le kolo ene e dikologa mo go te ke e tswang ko library e tsamaye doropa dibuka yane mo dikweleng. But if you can go to Matlala, you go to Tlokweng, you go to TTC, you go to all the libraries mo lehatsheng la Botswana, o tla bona seemo sa rona sa di-library gore se ko tlase ka tselentseng yang. I understand ke role ya ministry wa basic education, mme go sentse go nne le a proper convergence and confluence between ministry wa general e le bona di-custodian tsa di-library go bona gore mme ko tlase kwa re ka go leka gore re ka improve ka tselentseng ja re ka thusa kwa ka tselentseng ja gore tle re kgone go inculcate this culture ya library. The ambience mo library should be an athletic place e le gore motho o ka tswela pelo gore a ye go tsena mo teng, a ye go ithuta, a ye go bala, a ye go dira eng. Sekai se ne ke se bua ka library ya rona ke teng ha ile gore gongwe re ka re ga re testa di-model tsa teng ra model testa ka parlamente yona ya rona ya Botswana, create an ambience e leng gore batlhogi ba tla kgona gore motleging ka wana a ba kgona gore a ba tshwere kofinyana ga gagwe gale go siame go na le ga go na le motlhonyana gone ka kwa ko e leng gore o ka kgona gore a bale a se mo tafoleng ha ngwe a bala e le gore dinonyanyana ka ko morago ga library ya teng di a tshameka gone ka ko gore a tla kgone gore a nna a tswele pelo go nna ntse a tsamaya a ya go bala gone ko. Mme ke ne ke re Honorable Minister ke a leboga Tautona ile ga a tsile ko Tlokweng o da tlhalosa gore o eletsa gore go nne le children's library a kopa gore boeteledipele bo batlela hatse ka gore o eletsa gore a dire yalo go utlwa ke re we are very lucky in this 13th parliament because we have a real champion ya the culture of reading mo lehatsheng la Botswana e le gore re di rona ko Tlokweng
gore library e tle e kgone gore ye go simolola gone ko mo ngwageng o e leng gore o tle bo latela testa di model tsone tse o di lekang tseo general mo di library tsone tse di tshwana le yone e tautona a eletsang gore a ye go direla banni ba ko nkaikela banni ba ko Mampotlo banni ba ko Matlaileng banni ba ko Ditshwegeng mme ke ne ke re mo godimo ga moo ke dumela gore tla re ga re ntse re tsweletse honorable Minister, Mr. Speaker, because the library dia harogana, especially in the advent of digitalization. Hari bua ka di issues about digital governance, jalo. Hona le di academic digital libraries, hona le di public digital libraries, hona le di national, hona le di special libraries. Tse le gore gongwe jaaka ne ba bua. Mo la tshela Botswana re ka gore ra shine mo di temane. But you don't have even a diamond library. Mola hatshela Botswana ke teng go e leng gore di model tsone tse tona re go di testa gone go te the military libraries ka ibile go ngukila heta gone go di military, you know, the military libraries di tsa rona tse re diloleng le go sedudu di tsa rona tse re diloleng le bo Cecil Roads di tsa rona tse le gore re ne re dilwa even Batswana ba ne ba ile gone go Second World War dio tse they have to be archived at the museum library mo la hatsela Botswana. But sonto re gara go dira gara go tsena yana go committee staging, we need, especially in the advent of digitalization, we need to protect even our authors, Mr. Speaker. How lebella the case ya ko America ya bo Zakes Mda, the Butterverse Anthropic case ko la hatsela America. This advent ya digitalization component ya Anthropic no gona le di author tsene di iputile gora gore this artificial intelligence ba utswa information ya bone ba e tsenya gone mo di testing model tsone tseo di training AI tsone tseo tse le gore na re ntse re di bona mo maranyaneng. One of the South African great authors, Mr. Speaker, yo mo itse Zakes Mda o ne le mongwe wa batho ba ile gore they benefited from that case. We have to ensure that in the advent of digitalization, we protect even our authors. The royalties we should strive for protect copyright infringement, Mr. Speaker. Digitalization. Reach jalo gore sentse gore le bona re rotletse di author tsa rona tse le gore di teng mo la hatsela Botswana. Mr. Speaker, ha ke ya go bokhutlong potso e tona e Batswana ba tlebeng ba ipotsa ga re sone go hitisa bilione mo maitseboeng e tlebe le gore mme ga le sone go hitisa bilione ya kana o bua ka mosupologo bilione ya go create ditiro di le kae mo Botswana. Banni ba ipotsa ka ko Masetleng, banni ba ipotsa ko Sefoke, banni ba ipotsa ko ka Khaikgolo ka ko Ramfura ka ko Letlapeng gore ga le sone go hitisa bilione wena honorable Segokgo nna ke le monni wa Tlokweng ke a go benefita go le kana kang yo ke sa berekeng mo motseng wa Tlokweng. Don't shy away, the honorable minister, to tie these bills to creation of employment opportunities, which is at the apex, which is at the pinnacle of our priorities as the government. Number one, the software developers. Don't shy away. This is going to create jobs for software developers. And they're just most strategic opportunity create these digital libraries. University librarian honorable Keleben Kosiel, archives, record management and library. This is an opportunity for them. As we do this, libraries, the sport libraries, opportunity don't shy away, honorable minister. The creation of the amendment of this bill, it will create even the tiro. Modi author since elo di temo la hatsela Botswana. Go tla rotloetsa di authora, mme bile bo re tla le ka dipalo le ga ile be ke etlang. Gore re tlhalosetse gore bile ya go tla ka dipalo ka tseleng tsa ke setse ke go hile tsela gore di bill tse di tlang go neha re sentse gore di tie
to Botswana Economic Transformation Program, re go tlhalosa gore di a go create ditiro tse kae ka gore maitsebo a modumo mo maranyane mo Facebook e tla be le gore le di hitisitse ga gona melemo mme ebile ga gona diphatla tsa mebereko lona la reng dikarabo ke tsone tse tona simolola go pagama mo go tsone gore this bill e tla create ditiro tse di kana ka molatsheng la Botswana. Ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Tsandro Bohatu, member for Lentswele Taule Pepe. Ma ke go leboge motsamaisa dipuisano tsa palamente le tona re mokgware ka kganya re beileng pele ya go tlhabolola di-library mme ke utlwile a bua mabaka a mantsintsi a bua ka ditirelo dingwe tse di tla isiwang ko di-library tsa teng mme ne nka mo kopela gore a di seka di a crowdiwa ga tloga yaanong ga losa boleng ba gore library tota it's a resource center, a reference center for gore batho ba kgone go nna le dikitso tse di rileng gone ke dumalana le ene gore ga sa tlhole ka nna hela storage sa dibuka ka gore mo bogompieno tsa di-library ke storo sa dibuka batho ga ba sa tlhole ba ya koo ngwao ya go bala ga e sa tlhole e le teng mme kana ngwao eo e ka rotloediwa ke puso e ka rotloediwa ke ene Rre Mokgware ka di-library tsa gagwe e ka rotloediwa ke ministry wa thuto yotlhe hela basic and higher education ka go ha bana tseo tse di tla ba rotloetsang gore ba tsamaele gone ko di-library. Nna re na le library kwa ga rona ko Kopo mme just a house ke ntlo ka gore ga gona sepe se se go rotloetsang gore o ye ko library ya teng le tsone dibuka ga diwo mme ha ne gore library eo e na le dibuka is adequately equipped bana ba ne ba ka kgatlhegela go ya ko library ya teng o go e bona tona Mokgware ke library e ntle thata ke utlwa ha honorable Morenga bua santse bua ka go designer nna rra ke na le ona ke design gore a gore ke nna nka le buang thata gore ka gore se tsele teng bontsi bona ha ke utlwa gore la eletsa gore le ka nna le di-library. I already have a library. The things that is poorly equipped ga gona dibuka ke ntlo hela e gone foo mme le tsone dibuka di a tlhokagala mo di-library gape no tla re bua di-time tse re bua sekgwatsa go na le bo robotics. We don't have robotic books. Ha rona go ngwana ka re ga go bua ka dilo tse ba bala ba re ga re bua ka bo robotics re bua ka dilo tsa mohutao jang so ga re simola re ta go introduce something re make sure selo so sa tsena go di-library tsa rona bana ba e go bala ba tle ba nne le kgatlhego ya gore ke batla go di-robotics yaanong re utlwela tšhomiwa hela mo maranyaneng le ba ba tsene dikolo tsa di-English medium mo borre ba gaisa manjana ke bone ba ka itseng gore ga o bua ka bo robotics o bua ka ga eng mme more introductions tse di ka tsenngwa into di-library tsere ka gore gape re batla gore batho ba nne versatile a re le keng ka di-recording studios go nne le sengwe ga bana ba ka ga o bua ka a recording studio re raya sengwe se se ntseng jana se se tla tsenya mo ngwaneng goreng a leka go exploita di-talent dingwe tse a nang le tsone tsa go opela tsa go letsa tsa go bina tsa go reng a itse gore mme library provider di-service tsa mohuta o library sontate e nne library e nne gone kwa re ka bonang dikitso teng tseo ka di tlhokang bogologolo santse re na le di-library ka selo di le teng e ne e le mo ha town hall ga ba nne re tsena sekele mo toropong jaaka nna le bo lekutlane yana every now and then ne re tsena mo library e mo yone e mo ha town hall ga e le well equipped e na le sengwe le sengwe gape nna ke heta ka tsela a doubt tshwanetse go na le sengwe mo teng mme ne ke kopa re tsone di ye go lebelelwa dilo tse di bone gore di a tsusiwa be ba re donatele tse dintsing tse ba sa di bone ne ke rata go bala kuo ngwana go time ebile ya go my name is David ke e bonetse gone le ya ga nne yane ya ga Das Kapital ya ga Karl Marx ke e bonetse gone le Mein Kampf ya ga Hitler ke di bonetse gone mo library e high. But unfortunately ha lebella Botswana, this country is not documented. Ha gona sepe so ka se itseng ka lehatshe le la rona la gona information ka ke na kwa gore re go simolla go ribolla tse di leng teng tsa lehatshe la rona re di tsenye batho ba tle ba bale
ba tle ba tlhaloganya o ka rene ga ke pagamele ko godimo-dimo yaka honorable Kapingana a bua ka bo presidential libraries. Let's start small. Re bo re gola yaanong re a ko re itse as long as re simolotse ko tlase ke a go re ka pagamelang ra batla tse dingwe tse re let's one step at a time e se re petse re ra go tsena gone ko godimo-dimo ko di-library tsa rona ba geso tona Seroka hey nyane connectivity ko di-library ka itse re sengwenyana se teng ko library ya rona e ko kopo mme go tlabe go le yone internet but those other resources tse di tla go letlang gore o dirisa that internet ga dio computers phones kana di-tab gore go bone bo TikTok o di tsa bo honorable Manyene ba tla itse bone bo TikTok o tsone di tsa mohuta one o gore ba ne ba tobetsa di tse ba diragatsa e le gore go gone ho Madam Speaker ene ka re tloga di bone re ke itshwareletse go ya tlhokagala library ba ge se re gape e be na le those facilities gore anong ba ba tla go dira di-CV productions ba ba ka go dira gone go di-library tsone tse ka gore ra itse gore di-resources di a tlhaela. Let's make it attractive le ga gore bogolo ka nna etefi mme gone go tlabe go na le so sa go nna jalo gore batho ba bone gore ba tsamayang e tla thusa ba batlang ditiro ona go gote batho ba romele dilo gote online mme ga tsa from disadvantaged families we don't have access to these things the phones and everything but if we have a functioning library how to submit online you will go to the library do your work and submit mme an ga santse re tsamaya ka teng go santse go re sokodisa thata ra library botlhokwa ko dikgaolong kwana ga rena dibuka dikwele ga dina dibuka gwanne ba education ba le gore a buka ba e provider go sekoleng a copy e ko library buka ngwe le ngwe e provider go sekoleng a copy e ko library bana be go dira di assignment ba itse re nyame ka ke ya ko library ke a go ikela buka ya mohutao e yana subject e most of the books in the library they are not relevant to anything ka di bua la ka about the world under the sea bua ka di tsene go tlhelele ga go no go itse ga rena lo what and then you tell me of the world under the sea so bana ba ipotsa gore ale ha se le ka nna go tla se ga lo what bana ba tla go bua ka the life that is in the sea ke ga ke a go bohelong ke rano le ane library ene are ona di compartments kids corner elders corner re se ga ra go mo le mo go cateretse ko di-library tseo tsa rona presidential libraries are a good idea but go tlo ga di dirwa o tla re bontsi ga go jwe from the fiscals e be le di-donation mme le tsone di a tlhoka batho ba tle ba kgone re ba itse ka botautena ba kileng ba etelela le hasile ke a go leboga motsamaisa dipuisanyo tsa palameng Mother of the House. Ke a leboga Mr. Speaker le nnante ke la tlhelela me mo kganyone e re hapela ga rona molao ka kanyotseo ke tsa gore Mr. Speaker ba ba re ditseng go gae re makatsa batho ba le mehuta e le mene la ntlha re makatsa badiredi ba ba berekang go di-library tse leng teng gompieno ba re ba kokwane mapalamente ba re ba batla go tlolela ko godimo mme ha re leng teng gone ha go phutlhame go tlhokana le gore go ba ka nngwe re makatsa badirisi ba metlobo ya dibuka ba re e ka re le mo go leng teng gone gompieno jaana go sa bulwe ka nako kore ke lebile motho a le ko leshibitse a lebile library e ko leshibitse le ha o tsena mo teng tota gona library ke matlotla hela re bakatsa Batswana ba makatsa Batswana ba re ba kokwana mapalamente rena ha rena melemo ga rena dithuto ga renang ba kokwanetse gore ba batla go dira molao o mošwa wa di-library ga ba tlhomaganya matlhoko a Botswana a ba bone library e le ko pele re makatsa le ene morutabana yo e leng gore gompieno a ruta ha re lebelela library e gaufi le ene kana re bua ka national libraries ha re bue ka special libraries tse se gongwe batho ba na le tsone hale re ka bua ka tseo ga gona library ko motšhudi e le re ka bua ka yone
jaanong ba re ba ka tlolela ko godimo a mme go tla diragala betso ke tsaya gore tshwanetse re lemoge gore melao e mengwe melao kakanyetso e mengwe e ke tsayang gore ga re ka o tlhotlhomisa ga o tswe ka November of 2024 history ya one is much older gongwe ya kantswe nako ele ya letlepu la diteemane ga re leng teng re tshwanetse gore re lebelele ditsela tse re leng go tsone be re ipotsa gone gore a sengwe le sengwe se se kileng ra se akanya nako ele re sentse re na le madi a se ka diragala gompieno tshwanetse re ipotse mme ne ke re le ga go ntse jalo potso ke gone gore a mme one go na le boleng go na le mabaka go na le botlhokwa jwa gone gore mme gone molao o leng teng wa library o fetolwe ke tsa gore karabo yone ke gore ee mme ga gona molao o senang a price tag o sa tlong go ja madi nako nngwe ke tsa gore gompieno re itse gore re ira molao gompieno go le 2026 gongwe madi a gore go irwa sepe gongwe a tlo tla ka 2027 2028 gongwe ka 2028-2029 gongwe 2029-2030 gore ga re sone re heta legato lonelo ra re kokwane gompieno re ira molao o e leng gore tota o botlhokwa ga ke gane mme ga re tlhomaganya matlhoko a rona gongwe ga o ko pele ga dipidisi ga o ko pele ga ditsela ga o ko pele ga education ga o ko pele ga dilo tse tsotlhe tse re di itseng gore di a tlhokagala gompieno go tla legato la bobedi jaanong gore ga se re o hitisa ra re tota yaanong re o budgetela leng ebe re budgeta which aspects of it ga ke dumele ka moso re tla be re ne presidential library ke tsa gore mo ra o kwala o bona gongwe ngwana ke ena a tleng ka e bona ga le lesego ga re dumele gore e ka re ka moso be re na le sengwe le sengwe se re buang ka sonefa mme ra tshwanetse re lemoge ebe re amogele Mr. Speaker through you to the minister gore gone go botlhokwa gore re ipotse gore a buka jaaka ne re itse ngwaga tse dintsi tse di fetileng tsele a ke buka jaaka re itse gompieno ebile go botlhokwa gore re itse gore ga go tlhole go tshwana le pele mo e leng gore the library ene ke ena a ka bang dibuka a re mo ke section ya banana ya ba banyenyane ya bagolo mo bo itse gore ga ngwana le ka ga bore nya ngwana ka gago ke ka ga o tshwanetse ka bo bala teng ke ka that's why go tlhokala dilo tse tshwana le body yo buang ka yone Mr. Speaker minister a buang ka yone gore go a tlhokagala go nna le body e leng gore e ka lebella ditsamaiso tsa dibuka ditsamaiso tsa re itse gore buka e tlhole le buka yaka e re itse go na le digital go na leng go a tlhokagala re itse gone gore go tsengwe leitlho mo dikgang tsone tseo mme ka bokhutshwane ne ke re motswana ko gae o se ka wa tshoga wa re ka moso re tsoga re tsaya madi a melemo re aga di-library mo re agela gore in the future gompieno ane ya gompieno library ya pala ya gompieno ka madi a gompieno ya pala so re akanyetsa ko pele gore gongwe e tla re in 5 years gongwe in 7 years gongwe in 10 years tle be re kgona tse re di buang gompieno tse re di akantseng ka nako ele sentse go le letlepu gongwe di tla diragala ka re gompieno yana tle be re tlhomaganya matlhoko a rona mme re itse gore library ya presidential library ga e botlhokwa ga re tlhomaganya le dilo tse dingwe le di-library tse dingwe tse di buang ka tsone ga di botlhokwa ga re di tlhomaganya le tse dingwe ebile gape le se ka la makala batswana through you Mr. Speaker gore melao e tsile go tla gonega melao ga se gore ga go sena dipidisi ko sepatala go sena education e le bokoa ditsela di rileng dilo tse dingwe di a ema dilo tse dingwe tsone tshwanetse di tswelele re di akanyetse re ipotsa gore se re ka se dirang gompieno ke leng se re ka se dirang ka moso ke leng jalo he ministera ga a phoso ebile ga a tswa mo tseleng gotlhelele gore a tla ka molao kakanyetseo hela se re se itseng gore re tshwanetse re ipotsa gore o akanyeditswe leng ebile gompieno a ke se re ka se lefang gompieno bangwe ba re library e ka disa ditiro ga ke tlhaloganye gore jang le ga le gongwe minister o tla tlhalosa gore tota hela library e ka aga ditiro jang ka gore tota go kwala ga go eme kana go na library ka nta go na library go collecta go researcha ga go eme gore go na le library ka nta go na library go ntse go tsweletse se re se itseng gore gomo is more of a cost than actually an income generating project library ga se se irang madi mme se botlhokwa
se botlhokwa ka gore ya ka mongwe na a bua ke batla go gatela magoko a mongwe ga ke itse ne go bua a mang a bua gone gore ditso tsa rona ga di bolokesege go botlhokwa gore di boloke go kwa itse ko o yang teng o sa itse ga o leng teng go kwa itse go a leng teng o sa itse ko o tswang teng so mo ke dumela le gone gore go botlhokwa gore re boloke dilo tse e leng gompieno di a nyelela dipuo tsa rona mekwalo ya rona jalo jalo mme dilo tse ga o kwa re ka gore go na le library e botoka UNIS o tla kwala go feta ya ka manako le maabane motho o kwalang wa kwala motho o risetsa wa risetsa motho o ira di-video graphy wa seo se tlong se di tswelela kante go na le library kana mme go botlhokwa gore di bolokwe go gongwe mme gape gongwe tlo re tlhalosetse gongwe ga re ka bala re tla itlhalosetsa rona ka borona mo se ka lebala puso e ne e butswa ke Honorable Kapinga gore a bua ka gore ka le bolokelo the archives the national archives le bolokelo lone leo le tsena ga ka mo kganye library e tsela tiro e tsela le bolokelo lo a tiro nngwe ka di nyalana jang mme ka bokhutshwane ne ke re ga ka nako ya go boitiwa ke tlo go boitela Mr Honorable Minister ka re ke dumela gore gone sentse re a le phate mme ke dumela gore ga re tlo go nna le madi a go dira se mo bogaufi ka ntse tsotlhe tse di fa mo bogaufi gongwe tse dingwe re tla di kgona mme re itse gore gompieno e ka re ya gompieno ya 4 walls and a door and a window is CEO ye judicially ye turanye ra go e bona kae ka mahoko a Mr Speaker thank you very much I yield 1 minute and 47 of my time thank you Honorable Minister of Sports and Arts, Honorable Jacob Kilibeng. Thank you, Mr. Speaker. Le nna ke eme jaana go supporta bill e tanka Honorable Minister Mokhare e buang ka National Library Service Act e leng gore ke bill ya 2026. So se re tshwanetse re se leboge ka bill ya ga Honorable Mokhare kana gongwe ke hete ka gore kana nako sports and arts lone le phata la National Library Services ha re santse re bidwa MySec le ne le ka hata se ga rona ke sone se gangwe le gape le gompieno bone ba diragatsi ba ba manang le bakwadi bone ba eleng gore ke di publishers gangwe le gape ba boa thata go go rona gore re ba thuse bogolo jang mo go tse di amanang le talente ya bone ya bokwadi mme se sa itumedisa ka gore kana ha o ka lebelela gore la bohelo re nna le bile ke nako ya morago ga sekoloni kana morago ga puso tsele tsa sekoloni ka 1967 framework ya bohelo e ne le kana ko yoneo mo go ra gore ke nako ene re sina maranyane ke nako ene go sengwe le sengwe se dirwa se go sina bone kana maranyane kana technology e leng gore re na le one mo nako ya gompieno mo go a itumedisa ka gore re tshwanetse re tswelele ebile re tshwanetse re tswelele ka dinako mme mo boemong jwa bone bakwadi ba diragatsi kana bone ba eleng gore ke bone ba eleng gore ba ka hata se ga lone le phatale re dumela gore yone bili e jaaka e taelente we kwadile jana Honorable Mokhare mme le ta lebella dintha dingwe tse ke ta hetang ka tsone bogolo jang literary work grant ye leng gore e finance book production ha gongwe ebile finance le bone ba braille e thusa le one digital local content gore ha o ka lebella bogologolo gantsi ne le gore fund yone e thusa thata administrative initiatives me le gore yaanong e tshwantse gore re lebe gore e nne legally locked fund ye le gore ta thusa bone ba kwadi ba rona gore bate ba khone gore ba thusege mme ha o ka lebella mo billing yone re tshwanetse gore re leke thata tota gore re establish a permanent statutory protected literary fund under the administration one ya National Library Service Board ka gore go mo go ka re thusa tota gore go nne le budget e leng gore e teng gone go gore ha ile gore go nna le di priority di pe mo ministry tse di amana le sepe ka ministry e be ile gore jaanong fund ya khona gore e re thuse me e le gore ke budget e leng gore e ta thusa bone bakwadi ba rona e be gore a gore kana go tsothe ra netehatsa gore ngwaga le ngwaga bakwadi ba rona ra ba thusa me ka ke lebile ke a bona gore re thoka gore re nne le public lending right royalties
tse e leng gore ba bua batho ba rona gore kana ha go buiwa ka katso o ithela le gore bakwadi ba rona nako tse dintsi ha ba kwala ba dibuka tsa bone di adimiwa gantsi di adimiwa jaaka di-library tsone tse di bo 45 tse re nang le tsone di kwa go balwang teng mo lehatsheng la Botswana o ithela le gore ga gona sepe se e leng gore sa ba sireletsa kana sepe kana katso e leng gore ba e bona e le ba diragatsi kana e le bakwadi bone ba ba kwalang dibuka tsonetse mme kana go raya gore molao o ga o ta jana go raya gore re tshwantse re o mandate tota gore go nne le public lending right system ye e leng gore re partnere le bone ba SIPA gone gore structure a sone se thuse gore re nne le those micro royalties tse e leng gore di tla thusa bone batho ba rona ha ba dibuka tsa bone di adimiwa mme go tshwantse go nne le yone local procurement mandate we e leng gore ha o ka lebella mo lehatsheng la rona mo di-library tse re nang le tsone lehatsi lotho wa bona gore bontsi ba di-shelf di tetse dibuka tse e leng gore ke tsa mahatsi a sele kana gongwe re re international textbooks even fiction ya teng ha o lebella ditori tse di kwadilweng ka bontsi ke ditori tse e leng gore ke tsa mahatsi a mangwe mme go raya gore bone batho ba rona ba supa gore gone mo ha go ntse jalo go a ba limita le bone gore ba kgone gore ba tsenelle markete one wa dibuka mme go raya gore ka ha molaong ha re ka ra enforce a local content quota ye le gore quota ya teng e thamaletse go na le mandatory minimum percentage ye le gore mo procurement budget yone ya Botswana National Library Service e teng e papametse gore ke ya the local authors publishers le gone gape e bile re lebegane thata kana re itebagantse le indigenous language preservation initiatives go mo go ka re thusa thata honorable minister mme ke itumela thata ka reformation e ya gore jaanong la go nna le legal deposit system ye e leng gore kana go raya gore mo acting ya bogologolo go raya gore bone bakwadi bana ba tlhokagala gore ba kwale dibuka ba ire di-physical copies tse e leng gore ba di isa gore ba kgone gore ka gore go mandatory gore ba ise di-free copies tsa dibuka for preservation go raya gore go mo ba e leng gore they are self-funded kana ba e leng gore ga bana madi a go funda tsone dibuka tsa bone bana ba nna le mathata go raya gore go ba seagela ka ha mosing kana gongwe nna financial burden mo go bone mme kana go raya gore bile ha ntse yana e tshwantse gore ya update that legal deposit requirement yaka ke bone honorable Mokhwara a supa gore go raya the electronic digital formats di ta kgona gore yaanong di amogelwe in place of those expensive physical copies go mo go ta re thusa bogolo jang ko bakwading ba rona mme ke amogele gape honorable gore go nna le di-library jaaka presidential library go botlhokwa mme ebile ra go amogela kana go nna le di-library tse di specialized yaka honorable so kgona bua ka tsone tsa bo di-military le tse dingwe go a thusa gore re kgone gore kitso ya rona ka dilo tse di harologaneng le ka history ya lehatshe la rona re kgone gore re e boloke ka gore ha o ka ela thoko molao one wa 1967 one wa library o ne o sa tsenye gope o ne o le broad o bua hela ka public education and general literary heritage o sa kgone go specialize kana wa roganya tsone dio tse gore re tle re kgone gore re ungwelo mo go tsone mme la ha go ntse jalo ke itumela gone gore mo molang wa gago ona re mo Mokhwara o tlhalositse gore bone ba e leng gore ke bana le bogole ba ta akaretswa kana mme ebile o tlie o supa gore wa go dira gore go tsamaelane le yone Persons with Disability Act go mo go raya gore ke go mo go tshwanetse gore re go opele diata ka gore go raya gore bone bana le bogole ba go lemosega kana mme go lemosega go tewa convenience go tewa gone gore ha ba leng teng go bo go siametse gore ba te ba kgone gore ba dirise di-library go raya gone gore jaaka re bua ka convenience ga re reka bone hela re ra le mongwe le mongwe gore di-library tsotlhe re netegatse gore di na le di-computera di na le inthanete ka gore kana yaka digital content bontsi re dira gone mo di-library tsa rona go raya gore le bone bana ba tla kgona gore go nne mothogo gore ba accesse tsone di-library tsa rona tota ne ke ema jaana bogolo jang
ke re ke go emeno keng Honorable General Mokhare mo billing ya gago ke a leboga. Honorable Brigadier Domkaza Mukhati, member for Letageng. Dumela mo tsamaisa dipuisano tsa palamente. Ke re dumelang go kgaolong. Ke buile ke mo parlamenteng. Ke emela Mr. Speaker ke supe ha ke emano keng molao kakanyetso o tlileng ka Honorable Major General Mokhare. Ke re kana ha re ntse re gola go kile ga no go na le proverb e nngwe ne e buiwa ka nteng me ke re se ka puo go twe ha o batla go itlhela mo Afrika sengwe o tshwanetse o se kwale o sengwe bukeng ke tsa gore molao kakanyetso e go le ka gore ha e go kile ga no go na le mogopolong re boele morago mme re tle ka ditshutiso e leng gore di tla dira gore rona kgotsa puso ya gompieno e tsweletse ditsholo tsa yone ka go tshwanetseng, fulfilling government promises one step at a time. Ke sone se ke bonang o se dirile kgosi motsamaisa dipuisano tsa palamente. Ke bua jaana ke re ha re bua ka di-library ke batla gore gongwe re dilo tse di siame tse di latelang e re la ntlhagela re re go na le senkileng ra se bua ha re simolola ka sone ya ntlha ra re equitable distribution of resources amongst the rural, the marginalized communities. E re ha re bua ka dilo tse re le ka gore re tokagatse kgotsa re dire re shagatse di-library tsa rona mo Botswana re le bone mahelo a e leng gore tota ke one a leng gore a remetswe ke gore ba tlhoka le gone gore ba bone meamuso e e rileng. Ke bua jaana ka gore ha re bua jaana tshwanetse re la ntlha re simolole re be motho pele a gore motho mongwe le mo Botswana o bona tshiamelo kgotsa o na le tshiamelo ya gore access kgotsa a bone tshiamelo ya go isa di-library tsonetse metloboe la ntlha re le kwa dikgaolong e re ha re simolola projeke e tshwana le ye re se ka re gongwe be re lebelela mo gaborone hela le ha ntswa maranyana a ka dira gore re kgone gore re tseeletse dilo tse kgotsana meamuso ya di-library e le ka maranyane mme hela re simolole re dire pilot projects kwa dikgaolong tse di tshwanang le tse ke tswang go tsone tsa Letageng district. Ke bua jaana ke itse gore goromente ga a tshela le nosi ha o lebelela molao o la bogelo o dirwa ke na le tumelo ya gore ke dingwaga tse dintsi tse di hitileng pass around 48 years ka 1978 mo go rang gore ke tshwanetse go maleba gompieno gore re hetole ditsamaiso gore e re ka moso le rona re nne le mo go teng legacy. Re tshwanetse ra itse gore ha re le ha re ne re bua ka gore batla go aga ikonomi e e rileng e leng gore is inclusive. Ke ne ke utlwa tona a bua e mo parlamente o mongwe a bua a re go na le mokwadi mo ntlong ye a re ke the mother of the nation, mother of the house. Ke ba ke re go na le Shakespeare o kile a bua nako nngwe morena o ntogele ke quote hela if o ntetla. Please do. A re be not afraid of greatness. Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. End of quote. Ke batla go le ke re ha re lebelela jaaka re lebeletse gompieno mo nakong ye re tsamaya mo go yone mo 21st century re tshwanetse ra itse gore re tshwanetse ra itirela mo go teng legacy.
e leng gore le ha go ka nna jang go tshwanetse gore re bone gore re kile re ga nna bagaka the greatest people ka nako e dilo tse di lebelele betso ke na le tumelo ya gore ne re ntse o mongwe a bua ka gore di-library di teng mme gongwe rona re le batswana ga isenke re nne le kgatlhego ya go itse gore re ka tsaya gore re bue ka ditso tsa rona the cultural social aspect of our lives mo e leng gore ga o tsena mafatshe a mangwe o tlhela batho ba ke ditlhong gore a rona ga se ke re nne le bagaka ke ne ke utlwa mongwe a bua ka military library e leng gore gompieno re na le baka ba batona ba re ba itseng ba e leng gore ga o bala ka bone tota hela ga o kgone go bala ka bone sentle ga e se gore o bale ka mongwe yo o kwa ileng a tswa go sele mme go na le ditso tsa rona tse di ka buang gore rona re le batswana re ne re ntse yang bogolo jang ka merago ya harologanyeng ga o ka ela tlhoko gompieno o ka ela tlhoko gore gompieno yana ga gona ope yo e leng gore gantsintsi re ka re ke mogaka o ka kwalang gore go na le bagalagadi ba nkileng ba lwantwa ka gore gongwe motho ga a kwala ka gore ga gona ope o kileng a bona mo e leng gore ga re dia di-library tse e leng gore tla dira gore batho le bona ba kwa dikgaolong kwana go kgone go tsaya ditso mo go bone go kgone go kwalwa gore re ka moso le bone ba kgone gore ba nne le gore ba ikamane le itshwelo go aga itshwelo ya lehatshele ke na le tumelo ya gore ha re bua ka digitalized libraries re na le tumelo ya gore gongwe le gongwe tshwanetse gore ka nne ke bua ka motho pele dikwele tsotlhe kgotsa gongwe le gongwe go tswana go nne le access to internet go se ka gato e tla bewa gongwe le gongwe hela ngwe ga dikweleng e boele gongwe le gongwe le kwa merakeng tota kwa e le gore ga le kwa morakeng o kgona gore o accesse o sa tsena ka gore o nnile mo routereng e ga sekweleng kante ga tleliniking re dira gore ga re dira gore go nne le di-library o kgone go di-accessa o ntse o le kwa morakeng o di-accessa o le kwa masimo o di-accessa o le gongwe le gongwe ga o leng teng go se ka ga nna le mo go teng communication gaps se e leng gore di ka kgona gore di thibele mongwe gore a kgone gore a nne le gore a nne le go tsenelela go bona gore meamuso kgotsa dilo dibuka tsa botswana di tsamaya jang ke bua jaana ka gore ga o ka ela tlhoko ga re ntse re tsamaya mo mahelong a rona re ntse di bua re a tlhabolola go na le mahelo a mangwe a leng gore ditlamelo tse dingwe ga di tsene kwa teng go raya gore modula wa kgotsa motho yo o nnang ko dikgalong tse di kwa tenyana teng le ga re ka dira dilo tse re sa mo considera pele gore a mme re tla dirang ka ene go ka nna bokete gore botswana bo e nne bo lekaneng go anamisa meamuso ka tekatekanye mme ke bua kere ga re ntse re bua re riana re ga re batla gore re gape re tswelele pele go nne le infrastructure development mo dikgaolong ga o ka ela tlhoko ga gongwe re ka tla bua gore tla dira mme go sena ga e leng gore tota re ka nna teng ra le gore ra kgona gore gongwe le gongwe o kgone go nna teng o batla go researcha mo e leng gore go tla nna thata gore o tsamaye go gongwe go tla o researcha re tshwanetse le one infrastructure development e nne teng re e lebelele sengwe sa pele re lebelele gore le yone tota financing ya dilo tse e nne at the epicenter of our decision making here ko parlamenteng le gone gore re bone gore re funda di-project tse tshwana tsone tse digitalized libraries or di-library tse di-national ka tsela e leng gore e tla re ka moso mongwe le mongwe a se ka re ga re a kgona go dira ka re gona madi ke dilo tse ke batla re diela tlhoko re lebelele gape le gore go na le tse di ka re thusang e seng hela tse e leng gore di kwa tenyana teng they are deep such that re leka go di senkisa gore tse di ka dirang gore re nne le tshiamelo ya gore sengwe le sengwe se re se dirang ka di-library tse se tlhomame batswana ba bone ga se siame re se thoimele le go heta ke bua jaana kere ke emeno ke mogopolo o kgotsa kutišiso o kere di-library nka bodisa le go dira bogologolo 48 years e ntse re lebeletse yalo ke a sepela gore you are showing
Minister ra gore you are great, and therefore le rona ke na le tumelo ya gore support ya rona e ya gore molao o tswelele o gatisiwe e nne molao ko ema nokeng ke a leboga ba ka oleng. Honorable Kagiso Thomas Musi. Thank you, Mr. Speaker. Nyale na maketse sebaka se wa khela mo pegong e setseng re beilwe pele mme kana tota ga ka ke ra gana molao sa rona ke go gakolla gore gongwe o ka ba ka ngwaga kae ka pa ro tsengwa mo tirushong gwa le jwa ha kae nna la ntlha ke ne ke batla go gakolla gore di library tsa rona mo lehatsheng la Botswana mo dingwageng re listed ya wela ko tlase thata ka lebaka standard tsa tsone mme ne ke re gongwe tona re ka bene ra lebella gore tse re setseng re na le tsone gongwe nne tsone tse re itebaganyang le tsone gore ra di tlhabolla mme ebile gongwe jaaka go ne go buiwa mo Gaborone ha ke sa go se re na le library ko City Hall e sa leng nna bogologolo ke dumela gore o santse o tsena sekolo ha re mura ha ke re na santse tsena sekolo engwe ya nna ha British Embassy hall gompieno re na le National Archives re na le engwe ya Parliamente within less than a kilometer re na le tsone di library tsone tse di ka nna 4 mme tsotlhe ga dina boleng di wetse ko tlase ga di ka ke di a supa sepe mme ke re gongwe ga no o ka kgobokanya one madi a o a ka ntseng yes ke dumela gore gongwe tsamaiso komiti e tsamaisang e tshwantse gore lebe molao wa teng o le jo sešwa o ba ka nngwe mme gongwe ga no ka kgobokanya one madi ona gongwe o bone o agile library e tona mo toropong kapo wa tlhabolla yone ya National Archives wa oketsa wa ira matlhatlhaganyane a dikago gore e nne a center of attraction a tourist area e leng gore e ka re batho ga ba etetse mo Botswana ba batla go bona ba ithuta ka lehatshe la Botswana e na le information yotlhe le bana ba ba tswang ko dikolong ba tla o tsaya madi otlhe wa tsenya mo teng o sa kgaoganye ditokitoki wa isa halele o re o le ka go dira so se se tona se se nang le boleng retso go mo ke dumela gore o no tla bentse o gatela pele ampo re gatela pele re le lehatsi go dira jalo mo dikgaolong mo ne ra nna lesego ne re na le a donor mo dingwageng tse di hitileng ga ke tsora ba santse ba le teng mme ke na le baka ke sa ba utlwa le ba ne go te Robert and Sarah Rothschild Family Foundation ko mankgodi ke itse gore bogologolo ne ba ragela library teng mme ya ka ke bua ke re le ko Thamaga ke gakologela ebile tautona wa pele ha moa wa ga go roba le ka Kagiso re go ntebanye mogai o na go ibula ko mankgodi mme library tse jaanong di setse ya ka ke bua di wela ko tlase boleng ba teng mme ga ke itse gore strategy sa gago o lebile jang gore o tlo di tlhabolle gore di ye go godimo di eme ka dinao gore di kgone gore di attracte bone bana ba rona gompieno bana ba itebaganya thata le go dirisa maranyane ba kgobokana ga go nang le Wi-Fi teng ke teng ha ileng gore mme gone library kana yone e ruta gone gore bana e create a future people to become leaders ba itlwetse go bala at a young age ba te ba research ba kgone go dira ha di library di le teng mme hela gone ka gore jaanong ga re sa tlhole gongwe di tsengwa dibuka di
di tlhabollwa di dirwa gore di nne le mo environmenteng e e siameng yaanong ga di sa tlhole bana ba di dirisa ebile ba kgona gore ba irise founu gore ba researche information ka bohego e be ba netla mme gongwe ga nne o ka leka gore o itebaganye le tseo ya presidential library se tona nna ke ne ke kopa gore gone ga re akanyang teng gore ga e le gore gongwe yone National Archives o ka e dira a very big library ampo wa batla go gongwe mo di ministering tse di tona tse wa dira big library e leng gore ya go encompassa bone bo presidential ya go encompassa bo military military library ya go hela go tle le gone yone ya rona ya parlamente ya tsena gone ko ga nna go tona hela gona le bodiredi jo bontsintsi jo e leng gore le one maranyane jaanong re tla be re kgona gore wa tsenya ka bokete gone ko gore re kgone gore re accesse information e le ko because o tla bo investile ka bokete mo library ya teng as I say it will become a center of attraction in the city it will attract the tourists toropo ya rona le yone e tla simolola go nna le nne mme o tla bontse go lela ko dikgaolong jaaka ke bua tsone tse di ko bommankgodi tsele re kgona gore le tsone di access digitally yone hae ke gore hae nna yone pitsane e tona and then tsele di kgona go accessa digitally information e goroga go go tsone di ka kgona gore di tsise tlhabollo ya presidential a ka ne ke santse ke re ke tsena mo go yone kana ha ile gore re ka tsa tshwetsa gore ra go ire presidential library go ra gore ko se roera go nna le di presidential library tse tharo ko be re na le ngwe ko Moshopa engwe ka engwe ko Phalapi ko Mahalapi gore di nne 6 tsotlhe ga re itse gore e latelang e tla be ya ka e hela yalo mme e tla be le ha re tla be re ka batla madi mo di donoreng ka pokae nona madi ona ka ba ko di donoreng ke yona ke dumelang gore o ka boa dirisa go ira a big library one center tse dingwe tse o boa ga metse wa agela di library tse leng gore di ka ja mo go yone ye digitally ke yone kgakollo e nang le kere ke go e be pele re tsho gore o e sekaseke go tsa bunga ke rotla bo accessa gone ha digitally mo parliament o tlotlegang ke dumalang lo ena le one information go capture ditso tsa rona tsa Setswana re na le bo dimawe ko Mankgodi ko bo Manyana tse leng gore we need to capture yone information ono ya military ya dintwa tse diragetseng ya magosi a rona there are a lot of people ba ileng gore ba dirile tsele ha tshele go le gontsi go na le botautona hela re na le dikgosi tsa rona tse ne di a gore batela boipuso le tsone o tshwantse gore o capture information a teng ayano le bone wa go ba direla di library tsa bone because they did quite a lot batho ba bantsi ba ileng gore ba diretse le ha tshele so nna ke sone se ke batlang gore ke go encourage gore le ka gore o lwele gore o dire one big huge library which can become a center of attraction and e tlhabolla lone le ha tshela rona le toropo a rona ne ke re ke a kgelegela go le kalo mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente ke a laboga ke batla le ko Motsubong le buile batotegi go le bagae le dumalana le buile honorable le thola ba rongwang nte ke go leboge mo tsamaisa dipuisano tsa phirimaneng eno ke boe gape ke leboge tona yo sa tswang gore ba ya pele molao kakanyetso yo supang tlhabololo ya loago le go dumela gore dilo di a hetoga
re tshwanela ke gore re mekamekane kana re tsamaelane le phetogo ya gompieko. Ke tla simolola puo ya me ka go supa gore selo se library, it is part of every man's journey. Ope yo e leng goreng wa tlhabologa go e leng ko go nneng se a eletsang go nna sone. Ha ke simolola sekwele go mo ga library no go ntse go le teng, mme go ne go le teng ka mohuta yo harologaneng, mme ebile gongwe la gantswa go ne go le ko tlase gone go ne go le teng, ebile ke gone mo go dirileng nna le ba bangwe ba le bantsi gore e nne se e leng sone gompieko. Mme ne re e dirisa ka pharologanyo. Ga o bala ga ke santse ke le ko primary e ne e tsena gangwe hela library, ebile e tla e re etela gongwe mo kgweding tse tharo. Mme ga o tsena ko junioring o no nna le chance ya go nna le lesson ya library gangwe hela mo bekeng. Wa bona gore go dule mo gangwe hela mo 3 months into gangwe hela mo bekeng. Ga o ntse o tswelela le di tertiary ano e nna e ba pile le wena hela e gongwe le gongwe tse dingwe that even 24 hours. I know at Faculty of Engineering and Technology it was always available. Yaanong bao ba ba neng ba gongwe ba tsena go sele ba ne ba supa gore ko mahatsheng a ba ruthutang ko teng ba dirisa maranyane ebile go bothogo ka gore ene ba supa hala ile gore ba rutwa bontsi ba nako ka maranyane. Mme jaanong go mo go supa transformation yone bile e o tlang ka yone e le kang go supa, mme ebile e supa gone gore thuto mo Botswana yaanong is shifting from analog to digital, and we need to appreciate that and align our education system le se se iragalang mo nakong ya gompieko. Mme ga se gore e aligna hela le the education system e supporta gape the national development and human capital growth, especially mo mahelong a tshwanang le kgaolo e ke emetseng ya mogoditshane a e leng gore a hetoga ka lebelo le le go godimo. So ha mahelo a tshwana le bo mogoditshane a hetoga ka lebelo le le go godimo jaana le gone ka ha re rutang batho ka teng kana ka ha re rutang bana ka teng re tshwanela ke gore re hetoge le gone. Ke sone se ke go ya mannokeng gore o supa yone phetogo ya go create information le go supa gore information e ka accessiwa motho jang le gone go e processa hela ka o bua ka wa re ke depository library depository library ke gone tsela ngwe e supang gone gore information e kgona go storiwa botoka ka tsela ya maranyane a gompieko. Mme jaanong nte ke supe gone gore bile ya gagwe e mosola hela thata, ga e mosola hela mo phetogong ya lehelo kana ya dinako e boela le mahelo na tshwanang le bo mogodisane lehelong le ke le emetseng le leng gore le gola ka bonako. Mme ebile gongwe ke supe gone gore lehelo la mogodisane is one of the beneficiaries tsa the Rothschilds e ke utlwa e bua ke mokaoleng okako. Re amogetse library e mtsha e donate-ilweng ke bone the Rothschilds, mme re a ba lebogisa. And golo mo go supa gone gore re leka go suteletsa kitso, re leka go suteletsa access to information to batho ka bontsi. Mme tota se se ntshwenyang hela ke gore o ka re di mahelone a limited. Yaanong keletso ya me ke gore re di oketse ka dipalo ebile se ka nna o ka re they are centralized. O itlhela e le gore gongwe a ka mogodisana le bophara yana gongwe le ba re e le helo le gongwe hela ebile le one access ya internet ya teng kana maranyane ya teng o tshwanela ke gore o e ya tumele gore o kgone go nna le that access. Gongwe go nne go tlhabollo go se kaenyana this access to this information e kgone go latela le ko o leng teng e se ka ya nna o ka re yaanong o tshwanela ke gore o e hatrateng ya kgotla gore o nne le that free internet. A re bone gore yone internet ena
e nna accessible mo tlhogo jang gongwe le gongwe ko mang a leng teng ka gore jaanong bana ba rona gore ba kgone go rongwa o tshwanela ko gore o nne le nako ya gore o mo he nako ya gore a ye gone ga kgotleng a le kana a ye ga tleliniking ale mme ga ne re ka developa system e leng goreng this internet e leng gore bana ba rona ba ithuta bontsi ba nako ka yone ba kgona go e accessa le ga ba le ko lapeng go mo go ka re thusa thata le gone gore re itse gore bana ba rona ba ko kae leng ba ithuta eng ke tsela nngwe e leng gore e ka netefatsa gore re matcha the transformation that we are going through mme gape mo gongwe ka bana ba rona ba ntse le access internet e ntsi jaana tshwanela gore re itse gore ba ithuta eng kana dilo tse dingwe ke thuto e leng gore ga o e eletse o le motsadi mme re leke ka bojotlhe goreng ra e ngotla kana ra e laola mo gongwe bana ba rona ba ithuta a lot of information e leng gore probably it is not recognized gongwe re senke tsela gore a ka bana a ka re tla bo re tlhabolola di-library tsa rona di nna le maranyane a re netefatse gore sepe se ngwana a se ithutileng re kgoneng go se quantifya re kgone go se certificata ka tsela nngwe e leng goreng ra lemoga gore ngwana yo o ithutile sengwe le ga nne ntswa e se a formal education o se ithutile mo ka tsela e leng goreng re a itse it is available ha ke ya bokutlhong ke batla gone gore ke supe gore a ka o tle bo oketsa kana o expanda access to information di-library tse e nna tsone the drivers of innovation and research la ha tsela Botswana le santse le na le dilo di le dintsi tse di ka batluang kana tse o ka researchiwang ka tsone mme kana go direng jaana these researches ke tsone tse di ka creatang ditiro ke tsone tse di ka drivang economy yone e leng goreng re leka go e tsosolosa mme gape e strengthena the skills development golo mo bile ya gago e tla strengthena the skills development through access to modern information system a ka o supa gone gore le batla go oketsa tiriso ya maranyane mo di-library sa bobedi kana sa boraro e supporta inclusive growth by ensuring that batho ba ba nang le bogole le bone o ba akareditse mo teng even the marginalized groups they have equal access go lomo go taaga loago ka go lekalekana ebile go sa tlogele ope ko bohelelong ko bohelelong ha ke setse ke ya go digela nya bile ya gago ke ya manokeng ebile itsile ka nako e tshwanetseng e tsamaelanang le yone parlamente ya rona ke santse ke gakologelwa motsamaisa dipuisano tsa parlamente a supa gone gore o eletsa parlamente e leng gore it is transformed yaanong kare e tsamaelana le one maikelo le maikemisetso a parlamente ena a transformation ebile a tsamaelana le maikemisetso a puso ya gompieko ya UDC ya go leka go transforma le one economy tota le dio ka di tsamaisiwang ka teng ga o ka ela tlhoko bontsi ba nako re leka ka bojotlhe gore dilo di tswe mo analogong di ye ko maranyaneng bontsi ba nako go leka go hehosa ditirelo tsa batho go mo gape mo go tla positiona kana go tla ba Botswana in the library systems mo seelong se lekanang le tsa mahatshehatse mme tota ka lekalong ke ne ke emelela hela gone go ya manokeng mo ka lengwe kare a golo mo ke bile hela leng goreng e dule diatla e bile tsamalana le ditlhogelo tsa nako ya gompieko ke a leboga Ramonage ke a leboga Mr. Speaker ke re leboge gore botona ba rona ba eme ka dinao ba tla ka melao kakanyetso ba tla ka dibili jaaka re setse re hitisitse di heta 50 ke yone tiro tota e leng gore parlamente e tshwanetse gore e dire re tswe ka melao e ka thusang Batswana re tla ka melao e ka change melao ya bogologolo e ntseng e le teng mme ke re Mr. Speaker kana se re buang ka sone ke se saleng se nna se buiwa ngwaga tse 10 tse di hitileng
ye di buiwa ke ba Botswana National Library Services le ba Ministry of Youth and Culture le one Ministry wa ga Honorable General Mokhware. Me go botlhokwa thata Mr. Speaker gore policy ya National Migration Policy e be e nna teng. Go botlhokwa ka gore e tshwanetse gore e tle go coordinate labor migration e tle go thusa thata ko bo border management. Honorable Monareng, I withdraw the floor from you. Please resume your seat. Honorable Make Mkawana. bua ka library, make bua ka library maitshwarelo, make bua ka library. Library ka entseng ka teng. Library ka entseng ka teng, Mr. Speaker. Sir. Honorable Mkawana. Ke a go leboga Mr. Speaker. Le nna ke simolola ka go supa gore molao one re ra o tlhaloganya ebile ra o amogela mme ke le mongwe wa ba ba o amogelang Mr. Speaker gore re ntse re o thoka o saletse ko morago mme ke supe gape gore Honorable Minister kana bakwadi ba bantsi go na le bakwadi ba ile gore ke di scientists go na le scientific journals go na le mokwalo wa di fiction o ile gore batho ba kwala ko ba leng teng ha ngwe ba kwala ile gore ba kwala segolo jang ka fiction ba kwala ka Botswana se ka ke gore re kile ra nna le buka mokwadi mongwe ke yo a bidiwa go tema Cornell a kwala ka the lady first lady detective it's gore sentente ba le ga jang number 1 lady detective me ano motho na kwala fiction ne se science ha bona sa kwale maina specifically mo re ka claimang gore o raya smamang khotsa lehelo le ke la ga smamang e ke e buiswa ke gore ha ngwe re ta ra akanya gore ha o kwadile go kwala ka tsabo gora gore o kolota batho ba tsa bonsengwe and therefore o tshwantse gore ha o deposita mokwalo wa gago o duela sengwe ha ile gore ke ne ke go utlwa sente mme ha ile gore ke yone kganye ke utlwang e buega Honorable Minister ke gore tota re tshwantse ra nna le sengwe se se motivatang bakwadi ke gore ha ke ntse ana ke be ke nna kwa lapeng la me bosigo le motshegare ke kgwara sengwe se tshwantse gore se nne teng se se nthang se re tsa mokwalo wa gago o kgaogane le Batswana mme ha ke o isa ko library the library e le gore ke isa kwa go yone ka gore ha go ngwe ke a nna tsa goromente fela mme re tsenya le tsa goromente gore ke tshwantse ka gongwe ka motivate-wa ke gore ke ta bona sengwe gore bakwadi ba ba depositang dibuka tsa bona ko di library ko goromente gongwe re ba akanyetse gore go nne le tsela nngwe e ba ka anywang mohutso wa phata ya bone ke tsa sekai mo kganye ya gore go na le gate ke cosbots ya baopedi ba ga ke le beng gore ba na le thulaganyo ya gore ha ba opetse dipina ba na le gore dipina tsa bone di dirisiwe ka epetsela hela mme mokgatho wa bone wa cosbots a bo o tshwaragane le bona gore ba kgone go anywa sengwe mo maitekong a bone mme ano ke re ke a re ngo mo melawaneng ya gago nke go ete o kile wa kwala gore go nne le mokgatho mongwe wa bakwadi ba gore e re ha ba kwadile jaana le bone ba nna le sengwe kemedi nngwe e ka nnang teng mo magareng ga bone kana ke re bangwe ba kile ba bua le ka bo museum library museum mme kana tse tsothetse ke dilo tse le gore di bua ka memory gore re ikgakolole re ya go ithuta ko mahelong wena mme re dira jaana Honorable Speaker re ska ra lebala gore go hetogile re ska ra lebala gore go na le bo AI go na le bo IT re ska ra tsaya gore re tsile go nna hela jalo e le gore ke rona
depository center e le gore e ka receive information malatsing a the internet what have you information re e tsaya hela ko e sa goroga ko di-library tse dintsi gompieno di mo go bidiwang gote ke cloud batho ba store information ko clouding ga ke itse gore technology eo re itse re le bantsinyana mme hela re tshwanetse ra itse gore go teng di teng ga ke batla information ke a tobetsa e be e tswa gone ko ke sa ya gope physical location e leng gore e tshwana le di-library tsa rona mme hela ke sone se e le gore ke le ka go demonstrate gore go na le gore ba ye kong a le rona re emeng ka dinao re ba ngoke ka sengwenyana gore ba te ba kgethegele go tisa mekwalo ya bone ko go wena mme ebile gape honorable minister ke re gape gongwe ga re a kwala gore ga ke tsola go tatswa mo di-regulationeng kana gompieno re bua melawana re sa itse gore a eta re ko pele e be re nna re kwala re identifya gore ye ke public library ye ke presidential le gone gongwe di ntse alo di le for mo lehelo le lengwela ga borone for instance gongwe re tabe re na le tsone ka mohuta one o gone mo go a tshwenyanyana honorable minister gore re tshwanetse ra nna le tsela e ta re ko pele o supe gore library ke a mohuta mang a ke tabe ntsha gone ke tlhaloganya keletso ya gago gore public library e thuse batho jang yaanong ga e le gore go na le public library ko Phikwe e le gompieno re ise re nne le tota ise re nne library re na le nto hela e tsentseng dibukananyana tsa bogologolo tse le tsa bo Lebengula le ba bangwe tsa history ya bogologolo mme yaanong ga e le gore e tabe e le teng o re bolelele gore o bo re bontsha gore ye ke go kaiwang ka yone e le in short ke eletsa gore mo di-regulations tsa gago go nne le ka ga motho a ka identifyang ka teng gore amo ke public library ke educational library jalo yaka o ne o di nankola ma ke hita ka e nngwe ke ga e mo molao ebile ke a itse gore ga ke a tsana mo e le kgakololo fela gore since 1963 library di simolola mo Botswana go a ke re ne di le ka le nna ne ke sampe ke le go tlase 1963 ga iseng ko go ne le internal recruitment ya director of library service mo Botswana ba botheba ke so se kry ke feta ka yone ba botheba ga se career librarians ba e leng gore ke bo director ke batho ba tsewang kwa ngwe ke molaodi ga ngwe ke teacher ngwe ke ma mme re ntse re na le batho ba e leng gore ba ithutetse go metobo ya dibuka ba ithutetseng ba na le degree tse ba di tsere mo di-university tse di harologaneng gore e re ga o dira jaana honorable minister le yone e seng ka ga molao mme yone o e tseye le mogago gore go botlhokwa gore ga re ya pele re gakologele gore bana ba ba saleng ba tsena mo tirong ya library services ke batho hela ba e le gore ga ba recognize-iwe hela e le gore go tlhokega directora ba ignoriwa go a go tsewa ba ba konte dikgang tsa mene le dikhutshwana go le kaloma ke go seivele nako Mr. Speaker ke a leboga ona monageng o na kgona go ipaakanya mo kwena ke ipaakantse honorable Speaker tsana mo setlhogong e tabe le yona wa bogelo I'll then call the mover to reply to the debate mme le ene e re go setse 5 minutes a re siele ya voting ona monageng. Thank you, Mr. Speaker. Gorone kere ke agela mosako kgang ya mebe ke a kgakana mme ha re bua ka tsone di-library yalo National Library Mr. Speaker go se go builwe thata ka tsone botlhokwa ba tsone hela thata ka gore di tlabe kana di tla go preserve heritage ka gore go tlabe go collectiwa go storiwa go dirwa gore anong tsa maranyane dibuka re se ka ra tlhola re ntse re di bala jaaka rona ba bogolo gore sampe re ntse re bala dibuka yana mme ebile le tsone hela di-documents tsa goromente re tabe re itse gore nyame re ka di bona ga kae mme gape kana e tla thusa thata mo education and research
gore a be re itse gore nyamme le baitsanape le bone di-researchera le bana ba dikwele ba te ba itse gore tota ba ka bona kae ka gore ko molepola re bua yana ke library ya bogologolo e leng gore le bone bana ba gompie ko yana ga ba se ba e kgatlhegela mme gape ebile kana re bua ka library e leng gore e tla go thusa go preserve le yone culture ya rona ba bale ba bone gore tota e le banana ba ka itse go le kana kang e tla be gape a ka re itse e bua thata ka legal deposit the law to ensure every book published in Botswana gets a copy deposited ka gore gompie ko yana di a kwalwa dibuka mme a gongwe di hela mo phehong mme ebile e tla be ka kgona gore e connect the public le community libraries and give them access to e-books, journals and archives ka gore sa le re ntse re itsela gore e-books ke seo sa botlhokwa hela thata kana jaaka re buana Mr. Speaker ke soela gore go lekilwe ka bojotlhe gongwe ebile le ene tona tla re bolelle gore a me gone ha ba dira jana ba kgonne gore ka gore there has to be a legal deposit mandate e leng gore bo government le UNESCO le bone bo Botswana National Library Services have to discuss all this ke tsa gore ba buisantse go tsamaya sentle re lebile gore re tsamaela ko Vision 2036 Human Capital Goals mme ebile this library e tla be e le gore e ka thusa thata as a national library and national migration policy e leng gore e tle go thusa gore go nne le knowledge and identity mo lehatsheng la rona mme rra a ka ne ke bua kgantele mahatsa le mantsi a setse a tsenye mo go yone tiro ye ne ke bua kgantele ke re South Africa e setse e na le the National Library gone ko bo Cape Town e leng gore go dirwa bone bo legal deposit wa go itela gore gape ebile it's a research hub le digital archives di be di ka dirwa gone ko mme le ko Zimbabwe go se go ntse jalo ba bua ka heritage preservation ba bua ka liberation e ne ba le mo go yone le rona re tla nna le ditso tsa rona ka gore re ka ne re sa lwa as a country gore re bone kgololesego ya rona mme re na le history re na le ditso tsa rona kana le gona ha molepola ha le re na le bolegaga la ga Kobokwe le leng gore bana ba gompie ko ba ko tlase ga ba itse sepe ka lone mme gape ebile ha gongwe dikgang tsa teng wa go itlela gongwe di se boammaaruri gongwe re godile re thusiwa ka lone re toa go te baloi ha e le gore ne ba le teng nako yone go tene ba tsengwa ho ka serophate se se tona-tona gongwe re tla kgona go itse boammaaruri ba tsone ditsotse tsa rona re di bala mme gape ebile re tla be re ka nna le gore go nne le in a building flagship national library e tla beng e le ya malebo ya seemo se tona-tona ha re bua ka legislation we don't have legislation or legal deposit act e leng gore jaanong malatsing a re ka kgona gore draft bills that have been passed and discussed le tsone batho ba kgone gore ba di access re tla be gape go ka nna le mandate overlap e leng gore Botswana National Library e ranang ka go buang ka 1026 public libraries universities libraries go ka kgona gore dio tsotlhe yanong di nne go lo one mme re kana ya ka mongwe a ntse a bua re e ka nna kwa le kwa ko molepolole re na le lehatshela e leng gore la akanyetse gore gongwe le go agiwa ko molepolole ka gore gape ebile molepole ga a kgakala thata le ga borone ha re bua ka Vision 2036 wa go itlhela gore this library ya go thusa gore go nne le knowledge based economy go nne le gore le bone hela banana ka boitse ba bone hela ba kgone gore ba bale ba bone gore go
go tsamaya yang ka mahoko a le kalo motsamaisa dipuisano tsa palamente kare a re support-e mogopolo this library e nne teng bana ba simolano ba kgone gore ba nne le kgatlhego mo go baleng ba sa bale dibuka tse leng di-hard copy anong ba dira sengwe le sengwe digitally ke a leboga. Honourable members, I now call upon the Honourable Minister of Labour and Home Affairs to reply to the debate. Honourable member, remember you have 20 minutes to reply. Thank you very much, Mr. Speaker. Ke tsela gore ke tla bo ke senyetsa batlotlegi nako mme ke batla go ba lemogela dilo di le tharo. So sa ntlha ke ba lemogela gore ba amogetse molaokakanyetso ka pelo tsotlhe ba dumela mo go ona gore o tshwanetse goreng o ka dirwa bile ba bona go le maleba. Sa bobedi ke ba lebogela megopolo e yotlhe ba intshitseng recommendations tsotlhe tse ba di ntshitseng gore tota gore mogopolo re o dire sentle ka o dira ka tsela yo o ntseng jang goreng o te o re tswele mosola ba rotlhe ba ga ke batle go ba nankola ka mongwe ka bongwe mme mabaka o tla ba ntshitseng ke mabaka a nono sa mogopolo gore ga re dira di-library tse re dire re akantse eng re akanya eng jaaka ba bona goreng gongwe di tle di re tswele mosola jang. Sa boraro ke batla gore dipotso tse ne ba di botsa kana ba ntha ba re ke di lebelele hela thata tse jaaka tse ne di tswa mo go reka pinga mo go borre motlotlegi ga ke tsela gore ke dipotso tse di maleba tse re tshwanetse gore re di lebelele thata re a go di lebelela re be re bona gore mme tsona re ka di baakanya ka tsela e ntseng jang. Ke batla go tlhatswa e reng ga rona mogopolong re wa kantse wa presidential library wa tsone library ke gore re ne le library le nngwe hela mme be nna le di-section tsone tse tsa bo presidential go na le section ya ga president under one roof rather than re di gasa kwa diako re bone modulo ona o tele ka ko Zimbabwe modulo o tele ka ko Serbia ko gore all the president nngwe le nngwe wa bona o na le section ya gagwe o kgona go tsamaya ka tsone bile ba thomagantse hela yana go hela ko tla bo bata teng ka history ya mongwe le mongwe ka gore yo o dirile yang ka ra itse gore ga rena madi ra itse gore ga re ka dira yalo ra kgaganya go kana go le gongwe hela mme ebile gape kana re leka gore mo go tshwana le boga borone re dire sose as part of tourism city tourism ka re ga re ka dira e le nngwe hela re di beile tsotlhe floor ya ntlha ya nna yone presidential library floor ya bobedi kana tse tharo ya banna tse pedi le tse tharo ya nna national library tse dingwe tse le tsone tsa nna tsa tlhatagana ka go kgaogana ga tsone jalo it will be a center of attraction molo mongwe o ka tla kwano ya go bona teng tsa kgona go tsisa madi tsa kgona go re direla madi re le ha tse ka gore ba batla bo ma kgona go tsana mo go tsone kwa ba tla ba ntse ba latlhela seo sengwe jalo mo letloleng la madi a rona gore re kgona gore re dire tiro tse dingwe tse gore ra di tlhoka. It is important for us to emphasize the need of ICT gampe go ana gore kana ICT ke one e berekang and going forward batho ba batla ba kgona gore re kgone go access other information in other libraries international o le mo Botswana gore re duella batho le gore se ka wa tla gore ba batla to access library ko America o kgone go access o ntse o le temono through the library ya rona e re nang temono kana ba access library ko UK o dira yalo ka di subscription. So these are the things tse gore re bana di tlhokagala yalo mme sone so bana e be re tlhokagala gore other public services di nne teng gone ko o ska re o tswa go santse ga o research a bore ke tshwentse go kgethela license ke tshwentse go tsao mang ga re ka dira dio tse go le gongwe hela under one roof re tsela gore di ka re savela nako e bile di ka nna botoka jalo mme ke gone mo ke le bo gamba ka o lengwe ke re ke le utlule ke le tere ka tsopedi mme ke tla dira gone gore ke eme ka dinao gore ke bona gore mabaka o tlhao a la dirileng yao a ne la bua yalo ra tsenye mo gopolong wa rona kgang ene le bua ka ona gore nya minister ka re o tla tsa sengwe le sengwe kgang ya re may give directions
Se se diragalang ke gore nako le nako minister ka ke a dira sepe go sena recommendation ya ga PS. Ha ka acta le no go sena recommendation ya ga PS. Le gampio ke sone se se diragalang, ke sone se se tsamaelanang. Ya ga go tlhoka gore be re tsentse PS mo teng because PS is still part of the decision making process. Ya etsa nke ene minister. Ra le ka lebella sengwe sengwe kana mongwe kana ke kopo ya eng e tsana pele ka PS ba e seka ba recommenda the minister can approve can reject. So go ntse hela jalo e bile go bo go nile lone therisano e ntseng jalo. Dio tse dingwe tse tota ga re direle ga di a direla gore go tseno mo teng into the day to day running of an organization. That for strategic decision making. So ke tsela gore tota yo ga se kganyene re ka bo re ne re tsena thata mo gone ka re bile go dirisitse the word may me kana ga go tlhoka gore tsenyo consultation with the permanent secretary because the permanent secretary is already the advisor to the minister and the minister cannot act without the appropriate advisor from the PS. So ne ke batla gore yo ke leke go e tlhatswa yalo concern ya lona ka tse dingwe tse o tse gore di a diragala gore go te minister ra o nna la dithata. As you know that most of the time national libraries they have been funded by the government. Somebody has to account to the government. What happens to that money? What happened to that money? And Minister Akena Changwata Kopela these national libraries, Madimo Parlamente. Yan haka kera son hadi kupela madiwa ba nela batho ba parla ke go ta go accountela ka gone mo parlamente. That is why we include the minister because whatever the parliament has given him or her he should come back and account to parliament. Ke sone so banang minister at a strategic level not at the operational level. Ko ile gore ho ke body ke one ranang e tla bo e tsamaisa the National Library Services. Ile board ke one ta bo tsamaisa e hira le one ta bo ga e mo hira jalo e tsamaisa ka tshwanelo mme hela gone financial to account at a strategic level is the minister. That is why bana tsentse ko godimo jalo gare ka ske ra dira yalo e tla bo le gore le lona ba ko public accounts committee ka moso le tla bo le sena yo le ka mmotsang gore kante madi a ne ra approve maloba ko parlamenteng re ra go aga library ko boketekete a kae re ka gare bone library kana go ja no tla bo le ra gore go yo le body kana board chair kana executive secretary go tla bo le sena dithata tsa go khona gore le mmitse mme as this is an act and this is an institution established by Act of Parliament. You have a responsibility to be the oversight. That is why Ritsanya Minister a golegiwa mo teng gore ya no ka tla go provide oversight re le parliament. Me wena o le minister wa labor and home affairs ko ena re go taskile gore strategically bo ntse o lebeletse se se diragalang kwa. So ne ke batla gore yo ke tlhatso ya ba ka leng gore re utlwane rothe gore why do we have the minister at strategic level not at operational level because of accountability what had been given. Ne ke kopa go ema yalo Mr. Speaker. Move Honorable General Mukhare. I move. We bale the full title of the bill. I move that the National Library Services Bill number 16 of 2026 bill number 16 of 2026 be read for the second time. I therefore move accordingly, Mr. Speaker. Okay. Thank you, General Mukhare. Honourable members, I now put the question. The question is that the National Library Service Bill 2026, Bill number 16 of 2026, be read a second time. Honourable members, the question is that the National Library Service Bill 2026, Bill number 16 of 2026, be read a second time. As many as have that opinion say aye. On the contrary, say no.
The ayes have it, the ayes have it. When for committee, Honorable Minister. Later date. Later date. Honorable members, I heard some of you making suggestions, and those suggestions, if your wish is to put them in the form of amendments, please send instructions to the Office of the Parliamentary Council, so that when we come back from the long weekend, those amendments can be noticed and be incorporated. Again, no katiro ya rona ya letsatsi e wetse batlotegi ba ke lebe moeteledipele wa ntho Honorable Moitisiza Mohasa, Minister for State, Defense and Security, gore a sutise gore re phatala. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa Palamente ke sutisa gore dipuisano tsa tsatsi eno di helle gone. Aretsane batotegi aretsaneng sutiso ka moeteledipele wa ntho Honorable Minister Mohasa ke gore ka tiro ya letsatsi la gompieno e wetse dipuisano tsa rona di eme ha re be re ka phatala. Aretsane batotegi sutiso ka moeteledipele wa ntho Honorable Mohasa ke gore ka tiro ya letsatsi e wetse a dipuisano tsa rona di eme gone ha re phatalale re be re ka kopana ka mo mosong ba ba dumalana le tshutiso e ba bua ka lentswe le le go godimo ba re ba sa dumalana le tshutiso e ba bua ka lentswe le le go godimo le bone ba re nya ba ba reng ba bantsi a re kopaneng ka moso ba totegi ka moso ke private members day ke a itse gore ke letsatsi le le isang ko long weekend mme tswetswe tiro ya rona ya go hella ka moso 12:30 a re kopaneng we are